Kapitel 31, der Durchbruch, Bever Meng Chauran überhaupt zuschlagen konnte, versetzt Chu Yang Shetianshan einen blitzschnellen Handkantenschlag gegen die Brust. Peng. Shetianshans Rippen Brachen, sein ganzer Körper zuckte, sein Augen traten hervor, Blut schäumt aus Mund und Nase, und fiel tot nach hinten. Ah! Meng Chauran sah Chu Yang überraschten, verstand aber sofort und süfst erleichtert. Meister, es ist besser, wenn ich das Riegel. Hat uns immer skikaniert, und jetzt ist es sieht für rasch, sagt Chu Yang ruhig. Meng Chauran sah Chu Yang liebevollen, klopfte ihm auf die Schulter, als wollte etwas sagen, hielt sich aber zurück, dreht sich und ging. Im Meng Chaurans Charakter word in die Tatsache, dass seinen Stühler, den acht Jahr lang betrut hat, persönlich getotet hat, sicherlich für immer verfolgen. Aber die Chu Yang ihm geholfen hat, war es anders. Obwohl vor seinen Augen starb, war es letztendlich nicht sein Schuld, weshalb sich das Gefühl viel leichter anfühlt. Why konnte Meng Chauran Chu Yangs Gutabsichten nicht verstehen? Chu Yang seufzt, blickte auf Shetianshans Leiche im Bett und konnte sich einen Groll nicht verneifen. So friedlich zu sterben, ist wahrlich ein Glück für dich, hat recht. Wär Meng Chauran nicht plötzlich aufgetaucht, hatte Shetianshan mit Chu Yangs Methoden und dem angestorten Grolls Wire Generationen sicherlich das Gefühl zugeführt, weder Leben noch sterben zu können. Jetzt verstand Chu Yang, warum sein Meister in Chu Yang genannt hat. Erstens, weil das Schriftzeichen Chu in den Jadenhanger eingraviert war, das einzig, was sein Identität veriert. Zweitens, weil Orchi Schutchens name das Schriftzeichen Chu enthielt. Schau Yang, ist das nicht einfach der Sonnenaufgang am frühen Morgen? Und die beiden wird früher Morgen, passe I Bedeutung nicht zu meinem Namen? Außerdem enthielt Tans name das Zeichen Tan, ist das nicht dasselbe Tan wie in Tan Hua Yizyan, ein Hibiskusblut, die morgens blutende Benz verwelkt? Konnte Meng Chauran damit sein eigen Liebesgeschickte beklagen, schon und doch flutschtig, wie ein Hibiskusblut, die morgens blutende Benz verwelkt? Schau Yang verstand plötzlich die Tief des Leidens seines Meisters. Trennung durch den Tod ist immer das Schmerzlichste. In diesen wir Wörtern steht Trennung durch das Leben an erster Stelle und Trennung durch den Tod an letzter Stelle, was darauf hindeutet, dass Trennung durch das Leben weitaus schrecklicher und tragischer ist als Trennung durch den Tod. Trennung durch den Tod ist nur vorübergehender Schmerz. Aber Leben und Tod sind etwas anderes. Diese Verlust, dieser Schmerz, verfolgt und haftet einem Menschen ein Leben lang. Solange er lebt, wird dieser anhaltende Schmerz in Quälen und Foltern, one Gemmel zu enden. Yishu Chen. Chu Yang dacht nachdenklich daran und blickte schweigend in die Richtung, in die Meng Chauran gegangen war. Meister, murmelte vor sich hin, diesen Namen wird ich mir merken, wandte sich dem leblosen Körper von Shetianshan zu, dessen Augen weit aufgerissen waren, und schwieg lange. Ein komplexes Gefühl stieg in ihm auf, das nicht in Wort fassen konnte. Schließlich spürte es mit Gewissheit, hat das Schicksal einiger Menschen verändert. Nach seinem vorherigen Leben hat Shetianshan noch Jahr leben können, doch war erst seit weniger als einem Monat wiedergeboren, und nun war Shetianshan in seinen Händen gestorben. Chu Yang schwieg einen Moment, dann wickelte den Leichnam in ein Deck und trug ihn langsam hinaus. Nachdem als geregelt hat, war bei seiner Rückkehr überrascht, dass Tan in der Zwischenzeit ein frisches, dampfend heißes Essen zubereitet und auf den Tisch gestellt hat. Noch überraschender war, dass Meng Chauran nirgends verschwunden war, saß ruhig am Kopfend des Tisches und schien auf sein Rückkehr zu warten. Alles wirkte völlig normal. Als Chu Yang eintrat, zuckten Tans Augenbrauen, und rieb sich nervös die Hand, dieser, alter Bruder. Nein, Shetianshan, ist tot. Ich haben getotet, antwortet Chu Yang ruhig und setzte sich an den Tisch. Tan murmelt verständnisvoll und senkte den Kopf. Plötzlich verflog sein Appetit. Hat gehört, was Shetianshan eben gesagt hat. Spürte auch, dass selbst wenn Shetianshan tot war, sein Sonden nicht gesühnt hat, aber aus irgendeinem Grund verspürte immer noch ein Anhalten Traurigkeit. Schließlich lebten die drei Brüder schon so viel Jahr zusammen,
und außerdem hat dam Shatjanshans Wores Wiesen bis dahin nicht erkannt. Meng Chauran schwieg einen Moment, dann nahm seine Stäbchen und sagt, last Essen, sein Blick war ruhig, als wär nichts geschehen, als hat es im purpurnen Bambusgarten nei einen Menschen namens Shatjanshan gegeben. All drei schwiegen. Die Atmosphäre beim Essen war bedrückend. Och Chuyang sagt nichts, und sein Meister brocht niemandes Trost. Wie legt Word sein Meister zogen, wie legt Word sich etwas verloren fühlen, aber glaubte, dass in wenigen Tagen wieder der alt sein Word. Doch Shatjanshans Hart wird rissen die lange verdrängten Sorgen seines Meisters wieder auf, und fürchtet, dass sie in noch lange verfolgen werden. Nachdem gegessen hat, runzelt Meng Chauran die Stirn und fragte, als so, dass Chuyang immer noch aß. Chuyang, ist das dein erstes Mal, dass du jemanden getötetest? Ich erinnere mich, dass du noch nie ein Huhn getötetest. Chuyang zuckte zusammen und antwortet, erst jetzt werden bewusst, wie unbekommete nach dem Mord gewesen war. Selbst ein erfahrener Mann wie Meng Chauran war darüber überrascht gewesen. Kapitel 32. Wie konnte Chuyang, der gerade erst das Reich des Krieges erreicht hat, Unreinheiten aus seinen Meridien austreben? Wie konnte ich nur in so einen erbärmlichen Stühle geraten? Fragte sich Meng Chauran fassungslos. Jemanden, der sonst als solcher Leichtigkeit meistert, so zu erschrecken, war Chuyang, zweifellos der Erste im gesamten himmlischen äußeren Tor. Wenn die Leute von Wu Yunliang das wussten, waren sie wohl verbluff. Normalerweise kann man beim Erreichen des Reichs des Krieges nur ein gering Mensch an Unreinheiten aus dem Körper austreben, und das auch nur schrittweise. Dies Phase nennt man Transformation, und erst nach jedem Durchbruch im Reich des Krieges, bis zum Erreichen des Höhepunktes, kann ein betrachtlicher Teil dieser Unreinheiten ausgeschieden werden. Danach, im Reich des Kampfmeisters, muss der Körper ebenfalls schrittweise gereinigt werden, in für den Kultivierungsprozess vorzubereiten. Beim Aufstieg zum Kampfmeisterreich müssen Unreinheiten im Körper, einschließlich derer in den 5 inneren Organen, schrittweise ausgeschieden werden. Dies Phase wird Körpertransformation genannt. Die nächste Phase ist der Aufstieg zum Kampfmeisterreich. Erst dann können Unreinheiten in den Meridien ausgeschieden werden. Dies Unreinheiten ähneln denen, die in der postnatalen Phase entstehen. Erst dann erreicht man die mittlere Stufe der Kultivierung. Dies Phase wird Meridienreinigung genannt. Oberhalb des Kampfmeisterreichs, beim Aufstieg zum Kampfmeisterreich, können Unreinheiten und Element, die der Kultivierung schäden, tief aus dem Körper und den Knochen entfernt werden. Dies Phase wird Markreinigung genannt, der letzte Schritt der Körperverfeinerung. Heute hat Chuyang gerade erst das Kampfkriegerei erreicht und bereits die Meridienreinigungsphase erreicht. Wie konnte die nicht überrascht sein? Es ist wichtig zu wissen, dass erst die Spätphase der Körperreinigung erreicht hat. Xiaoyang atmet erleichtert auf, hat endlich den Kriegerrang erreicht. Im anderen Worten, jetzt brocht nur noch das erste Teilstück des Neuntrupsels Schwarz, Neuntrupsels Neun Himmel kultivieren zu können. Während Meng Chauran verbluft war, überraschte Xiaoyang das überhaupt nicht. Jeden Morgen übte fleißig, und jede Bewegung entfernte effektiv Unreinheiten aus seinem Körper. Die Unreinheiten von außen, innen, in Haut, Fleisch und Knochen, waren längst beseitigt. Dies wundersamen Bewegungen, abgeleitet vom Neuntrupsels Schwert, konzentrierten sich auf die Geheimnis im menschlichen Körper. Obwohl es sich einfache Bewegungen handelte, konnten sie den gesamten Körper von innen heraus aktivieren und gleichzeitig ein Vielfaches an komprimierter Kraft erzeugen, wodurch viel Unreinheiten aus dem Körper entfernt werden. Dies scheinbar gewöhnlichen Bewegungen waren unschätzbar Schätze für Kampfkünstler, etwas, das man im Geld nicht kaufen konnte. Chuyang stand auf, sein Fuß fest auf dem Boden, sein Körper lehnte sich langsam zurück. Sein Tail schien zu brechen. Sein Kopf senkte sich, dann griffen sein Hand unter seinen Schritt, sein Kinn zu umfassen, und im einem Ruck schoss sein Körper wie ein Ball vom Boden empor und dreht sich in der Luft. Meng Chauran bemerkt, dass Chuyangs Körper, während sich in der Luft bewegt, von Kopf bis Fuß voll funktionsfähig blieb, sein Gelenke nackten und nörschten unaufhörlich.
Meng Chauran war insgeheim Verbluft, obwohl die Wirkung dieser Bewegung nicht kannte, wusste das sie unglaublich schwierig auszuführen war. Hat man in Gebieten, diese Bewegungen selbst auszuführen, where beimers 10-mal definitiv nicht dazu in der Lage gewesen, Chuyang dreht sich 7 oder 8-mal in der Luft, bever zu Boden fiel, behielt aber seine ursprüngliche Haltung, wie ein Ball, und rollte auf dem Boden hinunter. Dann streckte sich sein Körper plötzlich, wie ein Kuchen, das aus dem schlüpft. Die Gelenke vibrierten und erzählten ein lautes, klirrendes Geräusch. Dann richtete sich langsam auf, sein Körper humpelte wieder keins, das Laufen lernt. Sein Bein zitterten ansalig mal gleichzeitig, Jeds Sitten begleitet von einem nackenden Geräusch tief aus den Gelenken. Schließlich verstummte das nackende Nocken, sein umstreckten sich langsam in ein seltsame Haltung, und nackte es aus seinen Gelenken. Nack. Meng Chauran beobachteten fassungslos und begriff allmählich die Bedeutung dieser Bewegungen. Doch während darüber nachdacht, überkam ihn noch mehr Entsetzen. Dies Bewegungsabfolge stellt eindeutig den Lebensweg dar. Jede Bewegung, so bizarr und unerklärlich sie auch scheinen mag, ist von Spuren des höchsten Daudurchdrungen. Vom nicht zum Dasein, zum zur Schwangerschaft, zum Schlüpfen, zur Reife. Dies ist der Lebensweg der Vogel. Nachdem Chuyang dies via Bewegungen ausgeführt hat, hielt in. Dies ist auch ein Bewegungsabfolge des Schwerts der Neun Prüfungen. Nur wer das Reich des Kriegers erreicht hat, kann es praktizieren. Wenn ein Kampfkunstschüler es wagen wird, dies Bewegungsabfolge auszuführen, werden im MIT ziemliche Sicherheit all Nocken und Gelenke brechen. Die Quellen, die dabei erleidet, sind denen eins Nockenbruchs gleich, und dieser unerträgliche Schmerz ist unaufhörlich. Doch von Anfang bis End gab Chuyang keinen Lot von sich. Das Öffnen seines Munds wird Lebensenergie freisetzen und die Effektivität erheblich mindern. Nach seiner Wiedergeburt hat Chuyang sich bereits entschieden, entweder gar nicht, oder wenn doch, dann MIT Volumen sat. Holt tief Luft, und Schweiß rann ihm in Strömen über den Körper. Auf dem Boden war ein Stück Erde in Sekunden schnell durchnast. Meister, dies via Bewegungen werden der kosmisch grenzenlos Weg genannt, und sie bergen viel Geheimnis. Verstehe nur die oberflächlichen Aspekt. Hoff, Meister kann mir mein Fehler aufzeigen, sagt Chuyang ruhig, wann sich Zudrehen. Wusst, dass sein Meister in Beskuts, auch wenn es nicht spüren konnte, war ganz sicher in der Nähe. Denn in meinem vorherigen Leben ich erst via Jahr später, dass unser Meister Jeds Mal, wenn wir 3 Brüder den Durchbruch schafften, äußerlich gleichgültig wirkte, sich aber in Wirklichkeit noch mehr Sorgen machte als wir. Jeds Mal konzentrierte stillschweigend all seine Energie darauf, uns zu beschützen. Wir mussten nur unser Bestes geben, den Durchbruch zu schaffen, aber unser Meister sorgte sich tagelang stillschweigend. Doch bis jetzt hat Meng Chauran nie etwas davon erwähnt. War der Typ Mensch, der Welt hat, aber wenig sprach. Als Chuyang sein Gefühl begriff, war es bereits zu spät. Why hat das in diesem Leben ignorieren können? Meng Chauran lacht herzlich, trat aus dem purpurnen Bambuswald und fragte, woher wusstest du, dass unser Meister in der Nähe war? Chuyang lächelte mit tiefer Zuneigung in den Augen und sagt, immer wenn wir den Durchbruch schafften, war unser Meister in unserer Seat. Niemand stört uns beim Üben, wenn wir den Durchbruch schafften, herrschte absolut Stille uns Herem, nicht einmal ein Wurm oder ein Muck war in der Nähe zu sehen, geschweige den Ratten, Schlangen oder ähnliches, im Purpur Bambuswald gab es davon reichlich. Aber sie tauchten nicht auf, ist das nicht überraschend? Meng Chauran lächelt zufrieden. Du hast sehr hart gearbeitet, ein solcher Durchbruch ist hervorragend. Ich habe es nur kurz überflogen, obwohl Meng Chauran nichts sagt, war tief bewegt. Wusst, dass Chuyang im die Bewegungen, die eben ausgeführt hat, absichtlich gesät hat. Warum? Damit üben und sein Selbstverteidigungsfähigkeiten verbessern konnte. Kapitel 33, der Informant. Spat in der Nacht, fast 3 saß Chuyang vor einem Steintisch und schwelgte in Erinnerungen. Sein Arme flatterten sanft im Wind,
Docker blieb schweigend sitzen. Wir versank der Himmel und die Erde plötzlich in Dunkelheit. Die Übers. Es gibt einen Moment, wo der Morgendämmerung, in dem der gesamte Himmel in Dunkelheit gehüllt ist. Chu Yang wollte gerade aufs Hen und in sein Zimmer zurückkehren, als plötzlich spürte, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Sein Blick schärfte sich, als den kleinen Pfad zu seiner Linken betrachtet. Dieser Pfad war ein streng geheimer Durchgang, der zum himmlischen äußeren Turm führte und einer Wegbelung eines anderen Gebirges folgte. Unter Chu Yangs wachsamen Augen sah mehrere schattenhafte Gestalten, wie Geister, plötzlich unterhalb der Klippe erscheinen, sich schnell bewegen und im Menü in der Nacht verschwinden. Die Richtung ihres Verschwindens führte eines in Nähe des himmlischen äußeren Turms. Chu Yangs Augen verrenkten sich leicht, weil nachmittags war der günstigste Zeitpunkt für Ninjas zum Handel. Zudem hat dies dunkelste Phase nur knapp ein Halbstund gedauert. Dies Leute hatten sich mit Sicherheit schon vorher hier versteckt gehalten und nicht erst jetzt angefangen. Ihrem Verhalten nach zu urteilen, waren sie ganz bestimmt nicht in guten Absichten hier. Chu Yang erinnert sich an die Wort seines Meisters, dass den himmlischen äußeren Turm entschlossen beschützen wird. Stand auf, den Blick fokussiert, und stürzte sich wie ein Sternschnapp auf die Klippe zu. Mehrmals nutzte die Felswand als Hebel, den Fuss zu erreichen, und verfolgt dann sofort, hinter den Bäumen in Deckung, die drei finsteren Gestalten. Obwohl nur ein Krieger der ersten Stufe war, verspürte kein Furcht. Selbst wenn sie nicht besiegen konnte, war zuversichtlich, entkommen zu können. Wenn dies Leute böse Absichten hatten, so Chu Yang es als sein Pflichten, ihr Plan zu durchkrossen. Nach einer Weile hatte mehrere Kilometer zurückgelegt. Chu Yangs Bewegungen waren leichtfüßig und agil, scheinbar langsam, aber in Wirklichkeit sehr schnell. Würden ein Expert sehen, wäre mit Sicherheit schockiert. Jeder Schritt, den tat, war ein toter Winkel, und während seine Bewegung suchte ständig nach Objekten, seinen Körper zu verbergen. Es schien, als suche vorübergehend ein Versteck, doch jede Gewalt Ort war unglaublich diskret. Sein Körper war noch mehrere Meter von seinem Ziel entfernt, und doch hatten sein Augen bereits einen geeigneten Platz zum Verbergen auserkoren. Nach etwa 8 bis 10 Kilometern war das Tor des himmlischen äußeren Turms in der Ferne bereits sichtbar. Plötzlich spürte Chu Yang etwas und blieb abrupt stehen, sein Körper verschwand augenblicklich in der Dunkelheit. Dann presste sich gegen den Felsen und bewegt sich weiter vorwärts. Obwohl etwas langsamer wurde, gab absolut kein Geräusch von sich. Drei Dunkelgestalten warteten lautlos in einer Wegbelung. Nicht weit entfernt, vor ihnen, lag das Bergtor des himmlischen äußeren Turms. Es wurde Tag und Nacht von Jungen bewacht, und zwar von einer ganzen Reihe. Auf jedem der 9 Gipfel war ein Person stationiert, die sowohl Gesellschaft leistet als auch die anderen im Auge behielt. Im himmlischen äußeren Turm lagen, bis auf den purpurnen Bambusgarten, 9 Gipfel innerhalb dieses Bergtors. Offenbar wagten dies Leute es nicht, einzubrechen. Obwohl sie mit ihrer Stock keine Angst vor diesen Jungen hatten, fürchteten sie zu alarmieren. Sie scheinen auf jemanden zu warten, oder wie leicht verhandeln sie. Dacht Xiao Yang und bewegt sich äußerst vorsichtig, 3 Jong vorwärts. Nun war weniger als 10 Jong von den 3 Männern entfernt. All 3 trugen schwarze Schals, die ihr Gesichter verhalten, und versteckten sich sorgfältig hinter einem Felsen. Xiao Yang betrachtete Versteck und seufzt erleichtert. Sie schienen lässemt erfahren Kämpfer zu sein. Versteck hat 3 Totwinkel, und auf der verbleibenden Seat führten 2 Wedge entlang, von denen einer relativ geheim war. Mit anderen Worten, selbst wenn etwas unerwartetes geschah, konnten sie schnell entkommen, wenn umsingelt zu werden. Xiao Yang hielt den Atem, sein Körper schien an den Felsen geklebt, und war still. Sein Geduld war wohl unübertroffen. Die Seat verging langsam. Von den Drehen schien der etwas schlankere Mann die Geduld zu verlieren. Richtet sich auf und flüstert, was ist denn los? Hatten wir uns nicht für später verabredet? Und dieser verdammte Kerl lässt sich immer noch nicht blicken. Nur ruhig, reg dich nicht auf.
ein anderer Mann in Schwarz so sich vorsichtiger und senkte den Kopf, in daran zu erinnern. Dan blickte sich leicht misstrauisch. Warum habe ich das Gefühl, das hier etwas im Busch ist? Die anderen beiden horten das und wurden ebenfalls insgeheim misstrauisch. Sie spitzten die Ohren und leuchten in ihrer Umgebung. Chu Yangs Atem ging ruhig weiter, nahm ihr Wort kaum wahr und rot sich nicht. Es war eine Art Intuition, wie bei einem Fußgänger, wenn im jemand folgt, spürte es, selbst wenn es sich nicht umdreht. Nicht nur Kampfkünstler, sondern auch normal Menschen besitzen dies Fähigkeit. Doch wenn sie sich umdrehen und nicht sehen, gehen sie all davon aus, dass sie sich get haben. Tatsächlich entspannten sich die drei Nackkursem umschauen. Der Mann in Schwarz, der zuvor von einer Bewegung berichtet hat, kichert selbstironisch und sagt, ich bin wohl wieder paranoid schon Vorsicht und Gründlichkeit schäden nahe flüsterten die anderen beiden. Die tonte ein Stimme aus dem Inneren des Bergtors, und ein Stühle rief. Where is ein ruhig, tief Stimme antwortet. Ich bin's, zweiter Senior-Onkel. Entschuldigung, will zweiter Senior-Onkel üben. Genau, jetzt ist die Bestzeit dafür. Merktjuk, Fleiß gleicht Unwissenheit aus morgens ist die spirituelle Energie am starksten. Das ist sehr förderlich für die Kultivierung. Wo werden den Lehren des zweiten Senior-Onkels folgen, ein Dunkelgestalt schritt langsam vorwärts. Hinter im süfsten die Torwokte Jünger weiter. Der zweite Senior-Onkel markt seinem Ruf als ein der angesiedhelsten Persönlichkeiten der Sekte aller. Sein Fähigkeiten sind hervorragend, sein Wesen ist einfach und zugänglich, und ist überaus fleißig. Trainiert jeden Tag dies sieht. Welch ein Ausdauer, das ist selten. Wir konnten das sicherlich nicht. Ein ander Stimme sagt, natürlich, was für ein Mensch ist der zweite Senior-Onkel? Wie kannst du, ein blosser Bengel, dich mighty im Vergleichen? Chu Yangs bebte. Hat nie erwartet, dass dies Person der zweite Senior-Onkel Li Jing Song sein Word. Der Vater von Li Jianyin, der Stellvertreter des Kommandanten des himmlischen Osserenturms, der Anführer des Wochenvergelungsgipfels. Kapitel 34, Anfang und End schwer zu erkennen. Bruder Li, General Wu hat es doch schon gesagt, der Anführer in Schwarz kichert. Wir werden dir helfen, Wu Yunliang zu stürzen, den Gegner auszuschalten, den himmlischen Osserenturm einzunehmen und in den vom Kaiserhof Gietensekten gleichzustellen. Den Stühle können in den Hof eintreten und beamte werden, deinen Vorfahren Ruhm zu bringen, und der General Word dich von ganzem Herzen unterstützen, sagte mighty einem finsteren Lacheln. Solche großartigen Vorteil, ich fürchte, selbst der Anführer der Shenyuan Allianz der himmlischen Dao-Allianz Word in Versuchung geraten. Und du, glaubst du, dass dir ein paar Informationen lebenslangen Reichtum und Ruhm einbringen werden? Li Jingting war wütend, sein Stimmleser und empört. Selbst das Leben meiner ganzen Familie liegt in ihren Händen. Was bringt es dir, von Reichtum und Ruhm zu reden? Der Mann sagt traurig, aber Bruder Li, was du willst. Ach, du weißt, wie wichtig es ist, nicht wahr? Li Jingting schnaubte verraget, höchstens reise ich in die Hauptstadt, General Wu aufzusuchen. Ich lasse die Sache den einfach ruhen, sein Ton war unerwartet entschieden. Der Mann in Schwarz überlegt kurz und antwortet dann leise, schon gut, Bruder Li. Ich wird dir nichts verheimlichen. Der tausendjährige Wassergeistpilz, den du sagst, ist wirklich schwer zu finden. General Wu hat 18 such Trupps ausgesandt. Sobald wir ihn gefunden haben, bringen wir in dir erlagt herzlich und fu fort. General Wu weiß, dass dich das im Moment am meisten beunruhigt, nicht wahr? Bruder Li, du bist wirklich ein Mann im mighty großem Herzen. Doch solche seltenen Schatze des Himmels und der Erde findet man nur durch Zufall, man kann sie nicht gezielt suchen. Wenn Bruder Li die Jedeld verliert, wird es nicht klappen, Li Jingting schnaubte empört. Ich kann warten, 100 Jahr. Aber meine Frau kann nicht warten. Sie braucht dieses Elixier, Leben zu retten, natürlich. Natürlich, obwohl die Familie der 5 Generali den tausendjährigen Wassergeistpilz nicht besitzt, haben sie uns doch das 3 Lebenselixier gegeben. Der Mann in Schwarz kichert und fu fort. 3 Pillen, Li Jingting blickte freudig auf. Wirklich,
nicht nur sondern auch zu Young, der in der Nahe Leuchte, war verbluft. Drei Lebenselixier, tausendjährige Wasser Geistpilt. Das sind wahrlich Dinge, die man nur durch Zufall findet, nicht gezielt sucht. Wozu braucht Li Jingting sie? Das drei Lebenselixier ist kein Medizin, sondern die Frucht eines seltsamen Baums. In seinem ersten Lebenszyklus treibt dieser Baum nur wenig Trieb, die nach 10 Jahren verwelken. Nach 20 Jahren treibt ein zweites Mal aus und wächst 50 Jahre lang zu einem kleinen Baum heran. Dann verwelkt und verrottet Nach weiteren 50 Jahren treibt ein drittes Mal aus und erreicht nach 200 Jahren sein Wohlreife, Blut, sein Blüten enthalten ein starkes Gift, und trägt dann Früchte. Dies Früchte sind das drei Lebenselixier. Im reifen Zustand haben sie die groß eine Aprikos, und der Baumstamm verwelkt augenblicklich und stellt sein Wachstum ein. Dieser Zyklus wiederholt sich dreimal, und der Baum trägt nur all 330 Jahre Früchte. Darin erkennt man, wie kostbar dies Frucht ist. Sie wird unter anderem zur Heilung chronischer Krankheiten, zur Behandlung unheilbarer Leiden, zur Rettung Verletzter, zur Stärkung der Lebensenergie und zur Verlängerung des Lebens verwendet. Der tausendjährige Wassergeistpilz Hingen ist ein noch legendärer Schatz, eins der 9 großen Wundermittel der Welt. Man sagt, kann tot zum Leben erwecken und Fleisch und Knochen regenerieren, wie genau, weiß zu Young nicht. Doch beide diese Wundermittel werden zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Konnte es sein, dass Li Jingtings Frau krank ist? Unerwarteterweise ist General Wu so großzügig und schenkt Li Jingting gleich drei Lebenspillen. Dies drei Pillen reichen aus, seine Schwester 3 Jahre lang sorgenfrei zu schützen. Kapitel 35, der 5. Gentleman. Xiaoyang folgte ihm und entdeckt ein klein, poliert Steinplattform. Offenbar saß dort häufig jemand, sie war in Form einer Bank in den Stein gehauen. Wu Yunliang setzte sich mit einer lassigen Gest des Armels hin, blickte auf und mustert Xiaoyang mit einem freundlichen Lächeln. Du bist wirklich bemerkenswert, begann Wu Yunliang. Die drei gehören zu den goldenen Föderiten der großen Zhao-Dynastie. Die Halle der goldenen Föderite wird direkt vom 5. Gentleman geleitet und ist ein äußerst geheimnisvolle Organisation. Wu Yunliang unterbrach sein Gespräch mit Chu Yang und begann sofort zu erklären. Die Halle der goldenen Föderite, der 5. Gentleman, Chu Yang schien in Gedanken versunken. Dies beiden Namen waren in seinem früheren Leben unglaublich berühmt gewesen, wie Donner in seinen Ohren. Die Halle der goldenen Föderite war in der Tat die Geheimwaffe der großen Zhao-Dynastie. Der Name 5. Sanftmütiger klang zwar sanftmütig, doch bezeichnet einen Mann von außergewöhnlichem Talent und strategischem Genie, einen Helden von beispiellosem Format. Der Legend nach übte kein Kampfkunst, doch wird bereits mit 3 Jahren eingeschult, mit 5 Jahren gelehrter und machte sich mit Drazen schon in der Literatur einen Namen. Mit 6 trat in den Staatsdienst ein und leitet erfolgreich ein ganz Präfekter. Mit 20 Jahren war bereits Südostinspektor des großen Zhao-Reichs. Mit 25 Jahren wurde offiziell Mitglied des Kabinetts und beaufsichtigte das gesamte Groß-Zhao-Reich im Namen des Kaisers. Mit 30 wurde Premierminister. In diesem Jahr, noch vor seinem 35. Geburtstag, übte immens Macht aus seine Position im großen Zhao-Reich war die zweithöchste nach dem Kaiser, stand über Zehntausenden, hat über Wind und Regen die Macht und Weisel zivilen und militärischen Beamten, im ganzen Land Befehl zu erteilen. Nur ein Mensch in der Geschichte hat ein solche Leistung vollbracht. Historisch gesehen standen zivil und militarisch Beamte stets im Konflikt zueinander, doch der 5. Premierminister gewann Muhelos die ganz diese hochrangigen Beamten. Dies lag nicht nur in seinen Führungsqualitäten, sondern auch in seinem immensen Ehrgeiz, sein Territorium zu erweitern. Die Vereinigung der Welt war der große Traum des 5. Qingru. In seinem früheren Leben war der Name 5. Qingru der Schatten des gesamten Kontinents der unteren 3 Himmel. Weltweit schien es, als ob niemand in ein Verschwörung verwickelt war, den Schatten und Einfluss dieses 5. Lichtwesens zu spüren. Tatsächlich wird Prinz Tai Butian, der als zukünftiger Herrscher des Königreichs Taiyun galt,
Durch die Intrigen des 5. Lichtwesens und die geheimen Pläne der goldenen Förderite Ermedet, und die Eisern Faust des großen Imperiums ruckte rasch vor und zerstört Tijun im Menü für einen kurzen Augenblick strahlte ansehen wie die Mittagson, und sie nutzten diesen Schwung, das Wugekonigreich direkt zu erobern und zum absoluten Herrscher der gesamten unteren drei Himmel aufzustigen. Das fürchte Regenstay am 5. Licht und Sanftmut war, dass nicht nur die politische Macht des Kaiserhofs, sondern auch die Macht der großen Kampfkunstsekten zu nutzen wusste. Geschickt manipulierte die Konflikte zwischen ihnen, Chaos zu stiften oder Allianzen zu schmieden. Jede seine subtilen Aktionen half der großen Zhou-Dynastie unbewusst dabei, Dinge zu erreichen, die der Kaiserhof nicht erreichen konnte oder wollte. Doch das fürchte Regenstay war, dass niemandes hinterher bemerkt. Hat es nicht selbst enthüllt, wären die großen Sekten wahrscheinlich noch viel oft davon im ausgenutzt werden, bever Chuyang zu den oberen drei Himmeln aufbrach, das Schwert der nun Prüfungen zu finden, hat das Großjau-Imperium mit seiner eisernen Fürst bereits die Königreich Eisenwolk und Wuji vernichtet und setzte seine Eroberungszug fort, sein Territorium weiter auszudehnten. Schritt für Schritt vernichteten sie dies Reiche. Der Grund für den Ruhm der goldenen Förderite lag in der Auslöschung dieser beiden Nationen. Wu Yunliang wusste nicht, dass Chuyang all dies bereits wusste, und erklärt ihm daher, was die goldene Förderite hal bedeutet. Ich möchte nur wissen, warum du das nicht verhindertest, fragte Chuyang sternrunzelnd. Warum sollte ich das verhindern, kichert Wu Yunliang. Ha, sieht einigen Jahren gehör ich jeden Morgen im Morgengrauen mit meinem zweiten Bruder Dorthing, zu üben Wu Yunliang spottet, wusste es jedoch nicht. Aber sieht sie vor einem halben Jahr angefangen haben, miteinander Kontakt aufzunehmen, weiß ich es genau Chuyang war entsetzt. Betrachtet Wu Yunliangs Wörterwahls und doch Worms Gesicht und stockte der Atem. In seinem früheren Leben hat Wu Yunliang unterschätzt, die sein Sekte zerstört worden war und Chuyang noch keinen Kontakt zu diesem Sektenführer gehabt hat. Ein Sektenführer, der die Vernichtung seiner Sekte während seiner Amtszeit zuliess. Was nutzte so ein Sektenführer schon? Doch nun erkannte dass dieser Sektenführer Wu Yunliang ein Mann von außergewöhnlicher Gerissenheit war. Wherein einen Narren nannte, der war der Narr. Schließlich muss jeder, der es bis zum Sektenführer einer Sekte bringen konnte, fähig sein. Und doch hat Wu Yunliang ein Verschwörung direkt vor seiner Nase einfach übersehen und sie 5 Jahre lang ungestört wachsen lassen. Warum? Chuyang betrachtet Wu Yunliangs ruhigen Gesichtsausdruck und begann zu verstehen. Der erste Schritt war, einen internen Konflikt im himmlischen äußeren Turm zu schüren. Mein Mitjunger waren nicht erfreut darüber, dass ich den himmlischen äußeren Pavillon übernommen hat, und auch die Ältesten der Sekte waren in verschiedenen Fraktionen gespalten. Das war ein versteckter Gefahr, die beseitigt werden musste, damit die Sekte erstarken konnte, sagt Ouyang Liang Leser. Deshalb habe ich ihn geduldet. Where gescheitert, hat ich ihn vernichtet, die gäbe es nichts mehr zu sagen. Erst im zweiten Jahr offenbarten sie allmalig ihre wahren Absichten. Sie wollten die Degradierung der Sekte des himmlischen äußeren Pavillons ausnutzen, einen Krieg zwischen den Königreichen Großjau und Eisernwolk anzuzetteln. Dies Gelegenheit nutzten sie, Eisernwolk mit minimalem Aufwand zu erobern und zu zerstören, ihr eigen Stock zu bewahren und anschließend die Welt zu vereinen. Wie ist das möglich? Rief Chuyang erstaunt aus selbst wenn der himmlisch-äußere Pavillon mächtig ist doch nur ein Sekte. Welch Macht hat einen Krieg zwischen zwei Königreichen anzuzetteln? Nichts ist unmöglich in dieser Welt, es ist nur ein Frage des Bund wie, spottet Wu Yunliang. Sektenmeister, warum sollen sie mir das als hüt? Es scheint, als tref ich mir summers 10 Mal, nicht wahr? Fragte Chuyang zunehmend unruhig. Fühlte sich, als sie in ein Verschwörung hineingezogen werden, der es keinen Trinnen gab. Kein Sorg, reg dich nicht auf. Ich sage dir das nicht one Grund, setzt dich, Wu Yunliang funkelte ihn an. Xiaoyang hob widerwillig die Augenbrauen und ging entschlossen zu einem Felsen, sich zu setzen. Ob absichtlich oder unabsichtlich,
der Felsen, auf dem Sass, war deutlich höher als der, auf dem wo Yunliang saß. Your sprunglich hat gestanden, warend wo Yunliang saß, was den Eindruck erweckt hat, word sein Meinung kundtun. Doch nun, im Sitzen, war nicht viel tiefer als zuvor, und sein Haltung hat sich eindeutig dahingehend verändert, dass von oben herabblickte. Der Sektenmeister hinge gen saß unter ihm. Sein Haltung hat sich von einer Ried in einen Bericht verwandelt. Wu Yunliang hob die Augenbrauen, ein Lächeln, das einem Lächeln glich, lag auf seinem Gesicht. Doch ignoriert dies Unhofflichkeit und sprach weiter. Xiaoyang must innerlich schmunzeln, wenn Wu Yunliang auch nur ein Kleinigkeit sagt, die ihm nicht passt, wurde sich sofort aus diesem Wirbelwind zurückziehen. Doch überraschenderweise sagt nichts. Kapitel 36. Kann die Geschichte nicht geendet werden? Doch das Großjau-Imperium hat sein Schwach erkannt, die Genoren die sen Wehrwerten legt, talentiert Leute rekrutieren und belohnen. Ouyang Liang sagt schwerfällig, zugeben, talentiert Leute zu rekrutieren und zu belohnen ist gut und schon, aber genau deshalb fällt ihnen der Rückhalt. One Rückhalt ist das die Gelegenheit für Attentäter, die so zu nutzen. Deshalb sind viele Menschen vor ihrem Erfolg sehr einfach und zugänglich, aber nach dem SIE Ruhm und Reichtum erlangt haben, werden SIE sehr nahbar. Nicht, weil SIE sich verändert haben, sondern aus Sicherheitsgründen, obwohl Chuyang sehr niedergeschlagen wirkte, dachte insgeheim. Das lügtet ein, das Großjau-Imperium hat insgesamt über 20 Attentäter mehrmals ausgesandt, Taibutien zu ermorden, aber all scheiterten. Deshalb wollen SIE sich auf unseren himmlischen äußeren Pavillon verlassen. Wu Yunliang lacht kalt. Xiaoyang seufzt leise und sagt, also, nachdem der Großmeister von ihrem Plan erfahren hat ihn nicht verraten, sondern wollte stattdessen ihren eigenen Plan gegen SIE verwenden. Nicht schlecht rief Wu Yunliang und strich sich den Bart. SIE wollten uns benutzen, warum sollten wir SIE nicht zu unserem Vorteil nutzen, in die Markt zu gelangen? In diesem Moment begriff Xiaoyang endlich, warum der himmlisch-Osir Pavillon damals zerstört worden war. Wu Yunliang hat wohl diesen großen Krieg zwischen den beiden Landen für seinen eigenen Aufstieg nutzen wollen, aber war wohl so schlau gewesen und hat sich am Ende lächerlich gemacht. Nun befand sich jedoch in einer verzwickten Lage. Schließlich hat niemand Vertrauen in den monströsen Fünften Licht und Sanftmut. Selbst wenn Mo Tianji in seinem früheren Leben als Gott der Berechnungen und Weisungen gefeiert worden war, hatte sich diesem Premierminister einst säkularen Lands geschlagen geben müssen. Der fünfte Qingru wird in den unteren drei Himmeln hochwert. Im IT der Kraft eins einzelnen kann millionenmächtige Krieger besiegen, selbst sein Feinde bewundern, wenn SIE in erwarnen, SIE müssen zugeben, dass in der Geschichte einzigartig ist. Ist ein geborener Berater, Politiker und Militärstrateg. Darüber hinaus ist sein Herz tolerant und umfassend. Man sagt, selbst wenn der fünfte Qingru kein Kampfkunst beherrscht, konnte wenn die oberen drei Himmel erreichen wird, Herrscher einer Region werden. Solch hohes Ansehen ist wahrlich furchteinflößend. Wu Yunliang geht ein hohes Risiko ein. Es ist, als würde auf einem Ziel in tausenden Metern hoch balancieren, ein einziger Fehltritt konnte die Totalvernichtung bedeuten. Auch ich gehe ein Risiko ein, sagt Wu Yunliang mit ernster und besorgter Mien. Schon die kleinste Unachtsamkeit konnte zur Zerstörung des himmlischen äußeren Turms führen. Aber ich kann nicht anders, als das Risiko einzugehen. Xiaoyang nickte zustimmend. Die Großjau-Dynastie setzt den himmlischen äußeren Turm wegen Diocese-Plans sieht Jaren unerbittlich unter Druck. Doch immer treiben SIE uns nicht in die Enge, sondern zwingen uns nur Wege dazu, uns auf die Jun zu verlassen. Solange wir uns auf SIE verlassen, gibt es Spione in unseren Reihen, und außerdem bis auf deinen zweiten Onkel paktieren drei unserer Zen Brüder mit anderen Sekten. Denn die Sekten intrigieren sieht Jaren heimlich gegen uns ich vermut, dass auch dies ein Verschwörung des fünften Qingru ist. Ich heb sein Motiv nur noch nicht durchschaut. Aber eins ist sicher, sobald wir uns auf SIE verlassen, wird es für dies Leut viel einfacher sein, Tai Bu Tian zu ermorden, Wu Yunliang war besorgt. Der fünfte Qingru will nur Tai Bu Tian tot sehen, der himmlisch Osir Pavillon ist im Wolligigel.
Doch sobald die bu tien stirbt, Word unser himmlischer äußere Pavian mit Sicherheit aus der Welt der Kampfkunst verschwinden, zu. Yangs Gesichtsausdruck Word allmalig ernst. Kantis war nicht all Details, aber eins was in seinem vorherigen Leben war die bu tien tatsächlich getötet worden. Starb zwei Monate vor der Zerstörung des himmlischen äußeren Terms. Wenn Wu Yunliang an diesem Plan festhielt, konnte sich die Tragödie sehr wohl wiederholen. Wenn Wu Yunliang in aufgab, Word der himmlisch Osseterm unter der Anstiftung von die Wu Qingru und den Angriffen des Kaiserhofs und der großen Sekten wahrscheinlich noch schneller untergehen. Außerdem musste in Nun, die sich dazu verpflichtet hat, auch zu entbringen. Der himmlisch Osseterm hat Besiehungen zum Königreich Tai aufgebaut. Selbst wenn Wu Yunliang nicht mehr die war, konnte Li Qingsong in mit voller Autorität legitim vertreten. Daher wird die Wu Qingris Plan noch leichter gelingen, dank seiner unglaublichen Planungsfähigkeiten wird dies ein kindes Spiel. Und warum wollte die Wu Qingru den himmlischen äußeren Term? Wie bereits erwähnt, liegt diese direkt in der Straße zwischen dem großen Jiao und dem Königreich Wuji. Zudem handelt es sich ein abgelegenes Bergtal, selbst wenn sich hier 10.000 von Soldaten versteckten, wird es niemand bemerken. Es ist ein strategisch wichtiger Ort. Sollte das Königreich der Eisernen Wolk zerstört werden und die Armee des großen Jiao die Eisernen Wolk und den himmlischen äußeren Term passieren, braucht es weniger als 5 Tage, schnell vorzurücken und das Königreich Wuji anzugreifen. Gleichzeitig werden mehrere andere Armeen ihr Angriff starten, und es ist zu befürchten, dass Wuji in weniger als einem Monat zerstört wird. Im anderen Worten, dank der ausgeklügelten Pläne des 5. Lichts und der Sanftmut und mithilfe dieses kleinen himmlischen äußeren Terms wird tatsächlich der Weg zur Vereinigung der Welt geebnet. Sicherlich ist der genaue Plan nicht so einfach. Birgt vermutlich unzahlige Verschwörungen und miteinander vernünftige Intrigen, von denen Chu Yang nichts weiß. Doch weiß, dass sich die Ereignis in seinem vorherigen Leben genau so zugetragen haben. Das Problem nun. Chu Yang kannte zwar Entwicklungen der Situation genau, war aber dennoch machtlos. Ihm fiel kein Weg ein, sie aufzuhalten. Selbst wenn es erzählt, wird ihm kaum jemand glauben. Wenn man hinausgeht und sagt, ich bin jemand, der ausdem Jahr 2050 zurückgekehrt ist, und die Erde wird bis dahin bereits zerstört sein. Wie viele Menschen werden einem das glauben? Man wird wahrscheinlich nur beschimpft und verrückt erklärt werden. Außerdem, wie sollte man diese Zerstörung der Erde verhindern? Selbst wenn man genau wusste, wann sie zerstört wird, was konnte man tun? Chu Yang steckte in dieser Situation fest. War nur ein gewöhnlicher Schüler des himmlischen äußeren Terms. Welch Macht hat das historische Schicksal der Millionen Soldaten dieser 3 Länder zu ändern? Summers 10-mal spürte die Geschichte ist unveranderlich. Gott. Selbst wenn ich wiedergeboren wird, ging mich das nicht an. Wenn die Geschichte nicht zu ändern ist, was wird dann aus Qingyu? Was soll ich tun? Wird ich wiedergeboren und muss nicht zusehen, wie sich die Tragödie wiederholt? In diesem Moment stieg in Chu Yangs Hazen ein klares und doch geheimnisvolles Gefühl auf. Sein Geist geriet in einen seltsamen Zustand. Wenn das nicht zu ändern ist, beweist es die Unveranderlichkeit der Geschichte. Wer den Tod verdient, wird sterben. Selbst wenn man 1000-mal wiedergeboren wird, hat jeder sein eigenes Schicksal, und das lässt sich nicht ändern. Wenn das nicht zu ändern ist, dann ist Qingyus Schicksal dasselbe, daran lässt sich nichts ändern. Höchstens ein paar Jahre Unterschied. Genau wie Tian Shan wird auch in 4 Jahren sterben. No stirbt jetzt früher. Es sind erst etwas mehr als 4 Jahre vergangen. Mo Qingwu Zuret 10 ist das, was Chu Yang nach seiner Wiedergeburt anstrebt, oder viel legt ein langes Leben zu schenken, doch es besteht immer noch die Möglichkeit eins an Glück. All das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber solange sich der allgemeine Lauf der Geschichte nicht ändert, ist es absolut unmöglich, dass Mo Qingwu den Rest ihres Lebens mit Chu Yang verbringt. Das ist Schicksal. Es gibt ein vorherbestimmtes Schicksal in der Dunkelheit. Niemand kann es ändern.
Dies ist ein Art Verständnis und zugleich die tiefste Einsicht in den himmlischen Weg. In diesem Augenblick hat Chu Yang ein plötzlich Erleuchtung. Die Geschichte ist der Verlauf des himmlischen Weges. Kapitel 37, Dem Himmel trotz Zen, Wu Yunliang, der ihm gegenüber saß, riss vor Angst die Augen auf. Noch vor einer Minute hat Chu Yang im ruhig zugehört, doch im nächsten Moment schien in ein mystische Sphäre eingetreten zu sein. War deutlich neben ihm, doch Wu Yunliang konnte sein Ohr nicht spüren. In diesem Augenblick durchströmt Chu Yangs ganzer Körper ein überwältigend, grenzenlos und wahnsinnig Tötungsabsicht. Wu Yunliang fu erschrocken hoch und starrt Chu Yang ungläubig an. Ville jeglich Phase sang. Dies wild Tötungsabsicht ließ Wu Yunliang den kennen, bei solch einer furchterregenden Tötungsabsicht würde es sogar glauben, wenn Chu Yang 100.000 von Menschen massakriert. Die Tötungsabsicht in Chu Yangs Hazen brandit wie ein Flutwell auf, sein Faust bolten sich, sein ganzer Körper strahlte ein gefährlich Aura aus. In seinen Meridianen begann ein rasender Blutdurst zu brodeln. Todliche Absicht, wie ein reißend Flut, durchströmt sein Meridian und ergoss sich in sein Dantien, wo sie wie ein tobender Sturm wutet. In diesem Moment stieß Chu Yang ein tiefes, finsteres Lachen aus, sein Geist entkam dieser mystischen Sphäre, dem Reich des himmlischen Weges. Kampfkünstler seinen sich stets danach, in Diocese Reihein zu treten, doch Chu Yang brach aus. One zu zogen. Ein heftiger Gegenangriff brandit wie ein tobender Sturm auf, sein ganzer Körper zitterte leicht, und das erst seines Geists bebte wie ein tobens Meer, blutstromt aus seinen 5 Sinnen und 7 Körperaufnungen. Plötzlich erstrahlt ein mächtiges göttliches Licht in seinen Augen, also wütend ausrief. Wer wagt zu behaupten, die Geschichte sei unveränderlich. Ich wollte sie schon immer verandern, der Himmel wird sich nicht unterwerfen, oder? Dann wird ich zur Unterwerfung zwingen. Wu Yunliang wusste nicht, warum dies wird plötzlich ausbrach und was sagen sollte. In diesem Moment, unter dem gewaltigen Ansturm der Tötungsabsicht, zerbrach Chu Yangs Dantien mit einem lauten Null, und ein gewaltig, grenzenlos Stimme tonte, nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast endlich das Grundprinzip des Schwerts der Neun Trubsel begriffen, nämlich, den Himmel herauszufordern, genau in diesem Augenblick drohte der Himmel, der über 1000 von Meilen klar und wolkenlos gewesen war, mit einem gewaltigen Donnerschlag und ein kolossaler Blitz. Als trüge den Sohn der Neun Himmel und Neun Erden in sich, schlag mit immenser Wucht ein. Ein Blitz, begleitet von blendendem Licht, erhält ein Gebiet von Tausenden von Meilen Entfernung taghell. Die gesamte obere Hälfte des Berges zerbröckelte unter einem ohrenbetäubenden Jetos wie ein Schwamm, unzählige Erd- und Felsbrocken flogen in all Richtungen. In diesem Augenblick erbebte der Himmel und die Berge ersitterten, als stand die Welt vor dem Untergang. Die Berghole, in der Chu Yang und Wu Yunliang gesessen hatten, verwandelt sich augenblicklich in einen offenen Platz. Wu Yunliang fu erschrocken hoch. Spürte ein Kribbeln auf der Kopfhaut und kalten Schweiß, der ihm über den ganzen Körper brach. Der zwei John Grossmonch konnte die Bedeutung dahinter nicht erfassen, war sich völlig im Unklaren darüber, was geschah. Chu Yang zitterte unkontrolliert, als dies Wort hört. Wollte sprechen, wusste aber nicht wie, denn hört dies Wort deutlich aus seinem Dantien kommen. Oder besser gesagt, ein Direct Communication durch sein Bewusstsein. Warender noch fassungslos war, tonte dies gewaltig Stimme erneuert. Was ist der blau Himmel? Ist in. Sie schneidet in. Was ist Schicksal? Verandet es? Stürzt es ihm? Was ist Geschichte? Sie stört es ei? Vernichtet es ei? Ha ha ha. Diocese Bewusstsein trug grenzenlos Arroganz und ein völlig Missachtung aller Lebusen in sich, völlig ungebunden von allem. Das Grollen des Donners draußen verstärkte no sein Trotzigkeit. Xiao Yangs Hers bebte, als murmelt, was ist der Himmel? Ist in, hackt in, was ist Schicksal? Andet es? Stürzt es ihm? Was bedeutet Geschichte? Zerstört es ei, vernichtet es spürte, das dies wird perfekt zu seiner Persönlichkeit passten. Solche Arroganz, solch ein ungesudelt Nature, genau das wollte die arrogante Stimme gackert,
duest recht. Wenn du dein Schicksal ändern willst, dann musst du von nun an den Lauf dieser Welt ändern. Stell dich entgegen, andernfalls gäbe es selbst dann, wenn du Fäkalien essen wolltest, es mild zu drucken. Der Original Text war *c*****, Happy Face, kein heißen Fäkalien mehr für dich zu essen. Man kann das Schicksal nicht ändern, man kann die Geschichte nicht umkehren, also wird Mochingu ganz sicher sterben. Hihi, ha ha ha. Kapitel 38, zu früh getötet. Daher wird dieser Kampf die Vorherrschaft letztendlich nur zwischen zwei Personen ausgetragen, Tai Buttian und dem 5. Qingru. Und der 5. Qingru sorgt sich meisten Tai Buttian. Die Schalb wurde lieber 1000 in Kauf nehmen, nur Tai Buttian als ersten zu töten, daher ist es an sehr Mission, Tai Buchens Leben zu schützen, denn wir stammen schließlich aus der großen Zhou-Dynastie. Sobald Tai Buttian stirbt, werden wir natürlich am meisten verdächtigt und als erster vom Königreich Tai Unemighty Wolle wucht angriffen. Und die große Zhou-Dynastie kann es absolut nicht zulassen, das Verite wie wir am Leben bleiben nachdem Chuyang als in einem Atemzug analysiert hat, erkannte plötzlich, dass der gesamte Schlüsselsumplan im Leben und Tod einer einzigen Person zu liegen schien, Tai Buttian. Ein 17 oder 18-jähriger Jung konnte einen unvergleichlichen Helden wie den 5. Qingru dazu bringen, in als Dorn im Auge zu betrachten. Was für eine Situation ist das denn? In seinem früheren Leben was Chuyang nur, das Tai Buttian in der Kaitienschlucht ermordet worden war und dass dieser Mann Hos Ansehen Genes. Doch damals schenkte dem kein groß Beachtung, sondern nahm es nur zur Kenntnis und ignoriert es. Jetzt, bei genauer Betrachtung, ist es wahrlich erschreckend. Ein Mensch von nur 17 oder 18 Jahren kann es im dem 5. Qingru aufnehmen. Absolut kein gewöhnlicher Mensch. Dies erinnert Chuyang orchen ein an der Legend der oberen drei Himmel, die grenzenlos klinge Liu Yongxiong. Dies legendär Gestalt war, wenn noch lebte, sicherlich ein legendärer Kampfheiliger geworden, sein Talent und sein Brillanz standen denen des 5. Qingru in nichts nach. Und dann ist noch derjenige, der Himmel und Erde in den mittleren drei Himmeln aufwalt, der Bos Young Meister Ao Sheun, Jung und schon weltberühmt. Und dann ist noch die dunkelmaskierte Frau, die geheimnisvoll Jun Shiju, die Unterwelt der zentralen drei Himmel beherrscht. Dies Lut, zusammen mit Tai Buttian und die Wu Qingru, sind allesamt selten Genies, wie nur einmal in 1000 Jahren zu sehen sind. Zum Glück sind über drei den Ort verstrut. Sonst, wer weiß, in welches Chaos dies Welt gestürzt hatten. Die ist noch etwas, das du übersehen ist, sagt Wu Yunliang bewundernd. Wir müssen Tai Buttian nur helfen, die Wu Qingru zu besiegen, ein groß Leistung zu vollbringen, vergleichbar mit der einst Gründungsministers. Dann kann unser Tianwei Term leicht zu Ruhm gelangen. Außerdem können wir mit der richtigen Planung in diesem Zeitraum auch all verborgenen Gefahren des Tianwei-Terms besiegen, Xiaoyang lächelt spottisch. Die Wu Qingru besiegen? Leichter gesagt als getten. Die Wu Qingru war in politischen wie strategischen Angelegenheiten immer unbesiegt. In zu besiegen, das ist schwer. Kaum hat Su Yang das gedacht, begriff plötzlich, Wu Yunliang hat recht. Wenn ich mir in diesem Leben gegen das Schicksal auflehn, komme ich einen Kampf mit dem 5. Qingru nicht herum, und wenn ich immer noch glaub, der 5. Qingru sei unbesiegbar, was soll dann der Kampf? Ich muss gewinnen. Zumindest muss ich dafür sorgen, dass Tai Buttian überlebt, die Pläne des 5. Qingru zu durchkrossen. Sein Schicksal zu ändern und es selbst in die Hand zu nehmen. Ob es nun den himmlischen äußeren Term, Tan Tan, seinen Meister oder Qingyu geht. Gerade als Chuyang seinen Entschluss fast, hat Wu Yunliang Sufsen und langsam sagen. Apropos, Chuyang, du hast einen großen Fehler gemacht. Dieser ein Fehler hat meinen sorgfältig ausgearbeiteten Plan völlig zunichte gemacht. Es ist unmöglich, weiter zu machen, Chuyang stammelte schockiert. Was? Habe ich einen Fehler gemacht, und dacht bei sich, ich habe nichts getan. Warum wird ich plötzlich als abschüliche Verbrecher beschimpft? Du hast Tian Shan getötet. Du hast in zu früh getötet, O Yang Liang Sufs tief.
Shitienshan war ein unversichtbares Glide in meinem Plan, Xiaoyang hob die Augenbrauen, Shitienshan, das stimmt. Obwohl Shitienshan Gerissen und hinterlistig ist, muss man fairerweise sagen, dass recht erfahren und reif ist. Außerdem verstet es, die Mimik anderer zu Juten und sie zu umschmeicheln. Auch wenn ich sein Qualifikationen vergering halte, ist tatsächlich der geeignetste Kandidat, sich in der Politik zu bewegen, Ouyang Liang suchst. Patriotismus, Xiaoyang war schockiert. Was hat das mit der Politik zu tun? Ursprünglich hat ich geplant, das jemand den himmlischen Osren Pavian verlässt, unter strengster Geheimhaltung eines Eisern Wuckenreich eindringt und idealerweise zum Vertrauten des Kronprinzen wird. Erstens wird die Sicherheit des Kronprinzen jederzeit gewährleisten, und zweitens konnte falls erfolgreich, als Vertreter unseres himmlischen Osren Pavians am Kaiserhof auftreten, sagt Wu Yunliang schwerfällig. Wir müssen uns mit allen Mitteln zur Macht hocharbeiten, und ein solches Risiko einzugehen, können wir natürlich nicht einfach nur ein Kampfkunstsekte bleiben. Doch wenn uns dann niemand hilft, unserem Hofverdienste zu erwerben, ist jeder noch so groß Erfolg bedeutungslos. In einem entscheidenden Moment muss jemand hervertreten. Beamt mit Gold, Silber oder anderen Vorteilen zu bestecken, ist zwar möglich, aber höchst riskant. Xiaoyang nickte zustimmend, wenn sich von Juk bestecken ließ, dann. Konnte sich auch von anderen bestecken lassen. Sogar vom Fünften leicht sanft mutigen. Das ist zu gefährlich. Am sichersten ist es, wenn jemand aus unseren eigenen Reihen die Führung übernimmt. Ich hat ursprünglich vor, Shitienshan in die eisern Wolkensekte zu schicken. Aber hat ihn getötet, Wu Yunliang schnaubte. Shitienshan hat sogar seinen eigenen Meister vergiftet, daher ist es nicht verwunderlich, dass die Sekte in einem entscheidenden Moment verraten hat. Tatsächlich holte ich sein Tötung für ein Verdienstwahl tat, die ein potenziell Bedrohung beseitigt hat, Chuyang erwidert scharf. Dies war der richtige Zeitpunkt zum Verhandeln. Der Hintergrundmusik nach zu erteilen, was Chuyang genau, was Wu Yunliang von ihm wollte, und wird sich natürlich nicht so leicht manipulieren lassen. Obwohl Diocese Ziel genau dasselbe war wie seine eigenes, hat innerlich bereits ein Festentscheidung getroffen. Aber wie konnte sich dies Gelegenheit entgehen lassen, sich ein gut Position zu sichern? Ursprünglich hat ich vor, zwei Fahrhage Leute zu entsenden, einen sehr großen Jausektor und einen sehr eisernen Wolkensektor. Derjenige, der sehr großen Jausektor gehen sollte, wer für das Sammeln von Informationen zuständig gewesen und hat außerdem versucht, Leben zu retten und die Linie der Sektor zu erhalten, wenn Gefahr droht. Doch nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, diesen Plan aufzugeben. Egal in welcher Situation, einen Ausweg zu haben, ist nicht unbedingt gut. Mit einem Ausweg wird es schwierig, sich voll und ganz dem Kampf zu verschreiben. Shitienshan, du hast zu früh getötet, suchst Wu Yunliang und wiederholt dies Wort. Zu früh, stimmte Chuyang zu. Ich habe dich die letzten Tage beobachtet, Wu Yunliang sagt eindringlich, Xiaoyang, du bist gerissen, weitsichtig, skrupellos und dickhortig. Kapitel 39, Chuyangs Bedingungen. Nach einer Weile lacht Wu Yunliang bitter auf und seufzt, ich kann es auch nicht, stimmt, wenn selbst es nicht konnte, welches Recht hat dann, anders zu belehren? Wu Yunliang schwieg einen Moment, bevor fortfuhr, die du jedoch Shitienshan getötet hast, musst du dies Angelegenheit in seiner Stelle regeln, daran besteht kein Zweifel. Du, erfüll dies Mission, oder besser gesagt, du, kämpfst für den eigen Zukunft und hilfst nebenbei dem himmlischen Osren Term Chuyang verstummt. Sobald dies Mission annem, wird sich endgültig von seinem bisherigen Leben verabschieden. Außerdem musste sich der Regens den Gestalt der Welt stellen, dem fünften Qingru. Aber es war sein Mission, wenn sein Schicksal andern und Mo Qingyu retten wollte, musste unbedingt den fünften Qingru besiegen. Das Schicksal umkehren. Doch Chuyang war im Moment nur ein einfacher Bürger, ein unbedeutender Kämpfer, und einen Helden wie den fünften Qingru zu besiegen, war leichter gesagt als getan. Chuyang hat ursprünglich gedacht, dass die wiedergeboren werden war, zumindest die eines seines vorherigen Lebens genau kennen und Diocese wissen nutzen sollte, ein ruhmreiches Leben zu führen. Doch nun,
da dies geschehen war, Begriff das sein Leben ernut in Ungewissheit geraten war. Ungeachtet von Geffer oder Chance war es 100.000-mal gefährlicher als sein vorheriges Leben. Mit der Kraft eins Einzelnen den Lauf der Welt verandern. Dem Tod napent kommen, von allen Seiten bedrängt. Dem Schicksal eines Ort sehen, dem Himmel eines Ort sehen, der Geschichte eines Ort sehen, sogar dem Dau des Himmels eines Ort sehen. Chuyang konnte nicht lange zurückweichen. Verching für seinen Meister, für sich selbst und weil sich weigert, das vom Himmel bestimmt, elend Schicksal zu akzeptieren. Musste es andern. Chuyang schwieg, sein Stern legte sich langsam in Folten, sprach Diocese ein Wort aus, als truger ein schwer Last auf dem Rücken. Wu Yunliangs Hers hat sich gerade etwas beruhigt, als Chuyang fortfahren hort, aber ich habe eine Bedingung. Welche Bedingung? Sprich. Solange die Sekte sie erfüllen kann, selbst wenn mein Ortsleben als Tribut verlangt, ich würde es geben, Wu Yunliangs Hers beruhigte sich endlich wieder. Ich möchte dem Versammlungsort der 7 Yin beitreten, Xiaoyang hob den Kopf, sein Augen blitzten wie Blitz. Diese Schule strebt weder den Titel des Oberschulers, noch benötigte die Position oder den Titel des Sektenmeistersschulers. Diese Schule möchte lediglich sein stark erhöhen. Wenn ein verstanden seid, wird diese Schule zur eisernen Wolke gehen, kein Problem. Ich lasse morgen hinein, Wu Yunliang macht die Zwei gemachtlich schreit, ein entschlossens Funkeln Blitz in seinen Augen auf, als die Gelegenheit ergriff, eine Entscheidung zu treffen. Xiaoyangs Hers Schlag war Aufregung. Das Schwert der Neun Trubseil. Du wirst bald in meinen Händen sein. Das Schwert der Neun Trubseil ist der Schlüssel zur Umkehr des Schicksals. Es ist auch Xiaoyangs größter Trumpf. Absolut macht, sobald du dies Mission angenommen ist, habe ich als Spuren von dir im himmlischen äußeren Turm ausgelöscht. Von nun bist du kein Schüler des himmlischen äußeren Turms und wirst es auch nie wieder sein. Dies Mission ist äußerst gefährlich und erfordert, dass du sie allein bewältigst. Ich kann dir lediglich 300.000 Teil Silber und ein Guts-Schwert geben. Was die Dinge betrifft, die den Kultivierung unterstützen, wird ich es dir jedes Mal heimlich persönlich zukommen lassen, wenn wir Kontakt haben. Wu Yunliang atmet erleichtert auf und sagt ernst, unser Gegner ist das 5. Licht und die Sanftmut. Wir dürfen auf keinen Fall unvorsichtig sein. Solange die eisern Wolke nicht fällt, wird unser himmlischer äußerer Turm wieder auferstehen, was dich betrifft, Chuyang, selbst wenn du Premierminister von eiserner Wolke wirst, ist das dein Schicksal, dein eigen Zukunft. Solltest du dich dann entscheiden, zur Sekte zurückzukehren, heiß ich dich natürlich herzlich willkommen, was den großen Wettbewerb der Sekte angeht, so diente nur dazu, Aufmerksamkeit von außen zu erregen, das Janet. Letztendlich ist es nur ein kleines Spiel, das es im Moment nicht wert ist, erwandt zu werden. Ich hoffe nur, dass du, egal was passiert, niemals vergisst, was ich dir hüt gesagt habe. Xiaoyang nickte ernst. Qianqian befindet sich derzeit in Taiyuan City, und dein jünter Onkel, Shui und Mu kann kennen dich nicht. Ich word Qianqian sagen, was du tunest. Nein, lass mich selbst darüber nachdenken. Xiaoyang lehnte entschieden ab. Im Ernst? Wenn ich mein Identität geändert habe, sollte es niemand wissen. Idealerweise wird mich nach meiner Verkleidung nicht einmal Wu Yunliang erkennen. Das wär absolut sicher, was die Kultivierungsmaterialien angeht, die Wu Yunliang versprochen hat. Nun, wir werden sehen. Sobald ich das erste Teilstück des Neun Trubseilschwerts in Handen halte, was soll ich mir den nochen Kultivierungsmaterialien machen? Jetzt verstet Chuyang endlich, warum Wu Qianqian Shetianshan in seinem früheren Leben möchte. Es muss daran liegen, dass Shetianshan dies Mission angenommen hat und ihm so die Möglichkeit gab, mit Wu Qianqian zusammen zu sein. Das Königreich der eisernen Wolke hat Chuyang auch dies Mission durching racen müssen. Denn das zweite Teilstück des Neun Trubseilschwerts befindet sich in einem äußerst geheimnisvollen Ort in der Hauptstadt des Königreichs der eisernen Wolke. In seinem früheren Leben, nach der Zerstörung des Königreichs der eisernen Wolke, war Chuyang auf seiner Reise durch die Kampfwelt dort entlang gekommen.
In der Stadt der Eisernen Wolken fand Dank der Spurnace und der Schwarzspitz das zweite Fragment. Es dauert jedoch mehrere Jahre des Kultivierungsfortschritts, bis endlich erlangen konnte. Da das Schwert der Neun Prüfungen ein strenges Rangsystem hat, kann ein unzureichendes Kultivierungsniveau und der unkontrolliert Kontakt mit dem zweiten Schwertfragment schwerwiegend Folgen haben. Am nächsten Morgen stand Meng Chaoran vor dem purpurnen Bambuswald, blickte seinen Stuhle an, in den so groß Hoffnungen gesetzt hat, und schwieg lange. Nach einer Weile süfster emotional, Xiao Yang, dies Reis ist ein Frage von Leben und Tod. Außerdem bist du wollig allein, one jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Als, von Essen Überkleidung und Unterkunft bis hin zum Transport, egal, ob du schmeicheln oder Risiken eingehen willst, du kannst dich nur auf dich selbst verlassen, erhielten und so Xiao Yang lange eindringlichen, bevor sagt, hast du es dir gut überlegt. Xiao Yang wollte geredend werden, als Meng Chaoran mit einer Handbewegung abwinkt, in Unterbrach und in einem Atemzug sagt, Kapitel 40, der Treffpunkt der sieben Klang. Xiao Yang verstand, dass Meng Chaorans Wort, obwohl sie recht direkt waren, verstanden hat. Mit die sen Wort tan sicher in Sicherheit sein. Als sie das Bergtor passierten, wagten die Torwakte angesichts Meng Chaorans dusterem und kaltem Gesichtsausdruck, sein ganz Ausstrahlung wirkte wie ein Pulverfass, kein Frage zu stellen und ließen die beiden passieren. Wu Yunliang wartet draußen vor dem Tor. Hut waren all Jünger der Sekte zur Prüfung auf den Suoyun-Gipfel gegangen. Das war ein kleiner Trick von Wu Yunliang, Chu Yang in ein undurchsichtige Situation zu bringen. Als Meng Chaoran Wu Yunliang sah, verfinstert sich sein Blick, doch sagt nichts. Wu Yunliang lächelt bitter und sagt nur kurz, folgt mir, dreht sich und ging voran. Sie betreten die Haupthalle, und nachdem sie den Anhalter passiert hatten, öffnet Wu Yunliang sanft einen geheimen Mechanismus und führte Chu Yang und Meng Chaoran hinein. Ein gewundener Pfad führte hinab, scheinbar tief eines Hers des Berges, als plötzlich ein praktisch Halle erschien. Vor dieser imposanten Halle befand sich ein Steinter aus grünem Jade. Die Temperatur hier war eisig kalt. Ihr Meister und ich warten hier. Nur ein Person kann den Versammlungsort der sieben Yin gleichzeitig betreten. Get allein, wie viele gewinnt, hängt von euch selbst ab. Get Gerados durch dies Tur, und nachdem sieben weitere solcher Touren passiert hat, erreichte den Versammlungsort der sieben Yin. Denkt daran, wenn die Kalte im Inneren nicht mehr ertragen konnt, musste sofort umkehren. Unter keinen Umständen dürfte euch Gewalt zum Zutritt verschaffen. Chu Yang nickte zustimmend und hob den Kopf, die Hochjade-Tor zu betrachten. Ein scharfer Glanz blitz in seinen Augen auf. Ein Gefühl der Aufregung durch für sein Dantien, als etwas gespürt hat, und das Schwert der Neun Prüfungen und sich plötzlich wild wie ein Tobensmeer zu drehen. Wie ein Kind, das sein Lieblingsspielzeug bekommen hat, hüpft und switchet es wie ein Spat. Wu Yunliang und Meng Chaoran standen nebeneinander und sahen zu, wie Chu Yang die Tur aufstieß und eintrat, ein Wort zu sagen. Nach einer langen Pause sagt Meng Chaoran leise, Alter Bruder, weißt du, wer Chu Yang ist? Wu Yunliang schwieg. Chu Yang, ich fand in, als erst 3 Monate alt war, und seitdem bin ich jeden Tag in seiner Seat und bin Stück für Stück aufgestiegen. So geht es schon so viel Jahr. Zu sagen, ich sein Meister, ist nicht so treffend wie zu sagen, ich sein Vater und sein Mutter, ich habe ihm seinen Namen gegeben. Chu Yang, Morgenson, strahlender Sonnenaufgang, das ist die größte Hoffnung meines Lebens. Alter Bruder, verstehst du? Ich verstehe, Wu Yunliang süfst schwör. Du verstehst es nicht, Meng Chaoran, der finster dreinblickend dagestanden hat, dreht sich plötzlich und schlug Wu Yunliang one Vorwarnung mitten eines Gesicht. Mit einem dumpfen Schlag sagte Wu Yunliangs Körper zurück, überraschenderweise lautlos. Meng Chaoran zögert nicht und trat Wu Yunliang mit Wolle wuckt in den Magen, sodass dieser zu Boden krachte. Landet auf der Brust des Sektenführers und prasselt Schlag auf ihn ein. Die Geräusch der Schlag und Tritt holten laut weiter, doch keiner der beiden sagt ein Wort. An diesem Ort, mehr als 10 Fäden unter der Erde,
Verprugelti Meng Chauran vom himmlischen äußeren Term unerbittlich seinen Bruder, den Sektenführer. Wu Yunliang wird sich nicht und gab keinen Lot von sich. Erst nachdem Meng Chauran in über 100 Mal geschlagen hat, war das Gesicht des Sektenführers des himmlischen äußeren Terms wie ein Schweinskopf angeschwollen und sein ganzer Körper mit blauen Flecken übersät. Bruder. Das ist dein wahres Wesen. 20 Jahre sind vergangen, und endlich erlebe ich, wie du durchstress. All die Jahre warst du so kalt und distanziert, es war unglaublich frustrierend, hast, o Yang lag hustendem Boden und sagt, die Schalb hat es sich gelohnt, von dir so verprügelt zu werden, auch wenn es etwas brutaler und intensiver war. Ich bin wirklich sehr glücklich, wenn du Yang etwas so stoßt, wird ich dafür sorgen, dass du jeden Tag glücklich bist. Jeder Tag wird so freudig sein wie heute, sagt Meng Chauran ruhig, stand von ihm auf. Bruder. Nicht nur zu Yang, sondern auch du und ich sind in diesem gewaltigen Strudel gefangen, niemand weiß, aber überleben wird. Das ist das Schicksal unseres himmlischen äußeren Terms, o Yang Liang mut sich aufzustehen. Sein ganzer Körper schmerzt nach einer kleinen Bewegung. Guckt zweimal auf und murmelt, du, verdammt noch mal, du hast wirklich keinerlei nicht gesagt. Meng Chauran schnaubte verachtlich und wandte den Blick zur smaragdgrünen Jade-Tor. Sein Gesicht war von Sorg gezeichnet, in Gedanken versunken, sein Blick immer komplexer. Xiaoyang schritt voran. Die Steinwand zu beiden Seiten waren in regelmäßigen Abstanden mit glatten, schimmernden Pellen besetzt, die tief unter der Erde ein traumhafte, ätherische Atmosphäre schufen. Das Schwert der Neun Prüfungen in seinem Dantian regte sich immer heftiger, als Stundes kurz vor der Wiedervereinigung mit einem lange verskollenen Verwandten. Die zweite Jade-Tor öffnet sich, und die Beisende Kälte verstärkte sich. Wer ein gewöhnlicher Mensch in die Senat gekommen, hatte sicherlich sein ganz Kraft aufwenden müssen, der Kälte zu trotzen, doch zu Yang verspürt keinerlei Unbehagen. Im Gegenteil, sein ganzer Körper, von Kopf bis Fuß, fühlte sich unglaublich wohl und entspannt. Zu Yangs Herz war wie ein Fels, sein Schritt fest und unerschütterlich. Die dritt Tua. Die wird Tua. Jeder Schritt, den Zu Yang tat, war vollkommen gleichmäßig, sein Atem ruhig, ein Beweis dafür, dass sein Geist so klar wie und war und sich von dem sogenannten weltweit ersten Neuntrupselschwert nicht beeindrucken ließ. Die fünfte Tua, öffnet sich. Die sechste Tua. Zu Yangs Blick blieb unverändert. Plötzlich holte ein Seufzer in seinem Bewusstsein wieder. Die gewaltig und weite Stimme von wohin erschien plötzlich wieder und seufzt weg. Ein solches Temperament, wahrlich würdig des Neuntrupselschwert. Kapitel 41. Die Schwertspitz kehrten ihren ursprünglichen Platz zurück. Xiaoyang starrt konzentriert auf die Steinwand und runzelt die Stirn, während darüber nachdacht, wie die Schwertspitz ausgraben sollte. Sie war tief unter der Erde vergraben. Doch in diesem Moment strahlte das Schwert der Neun Prüfungen in seinem Dantian plötzlich ein mächtig Beschwörungsenergie aus dies Beschwörungsenergie ließ Xiaoyangs Herz fast aus der Brust springen. Zahnig knirschend musste es tun. Xiaoyang dreht sein Hand, mit einem sichern sogar das Langschwert heraus und kanalisiert sein Energie in die Klinge. Plötzlich strömt die kalte Energie in seinem Dantian, die eben noch vom Schwert der Neun Prüfungen absorbiert worden war, spontan hervor und vereinigte sich mit dem Schwert. Ein gewöhnliches Stahlschwert erstrahlt augenblicklich in blendendem Glanz und santansalig helle Strahlen kalten Lichts aus. Es erhält die gesamte Hole und macht die taghell. Schwaps. Zu Yang schwang den Arm und versucht, die Schwertspitz gegen die Steinwand zu stoßen. Wollte nur hart prüfen, bevor über sein weiteres Vorgehen entscheid. Doch hat absolut nicht erwartet, dass ein beiläufiger Stoß so mühelos wie ein Stück Tofu durch die Wand gleiten wird, bis zum Griff. Zu Yang war überglücklich. Wie konnte nur so weich sein? Versucht, die Steinwand mit der Hand zu berühren, doch blieb völlig unbeschädigt. Erst als Zu Yangs Fingerspitzen schmerzten und taub wurden, begriff dass die seltsame Kälte, die gerade gespürt hat, der Feind dieser Steinwand war. Das Langschwert, nun von Kaltenergie erfüllt, schwang nicht.
Chu Yang nater das Schwert und Schlug mit Voller wucht gegen die Steinwand, einen Tiefen, etwa einen Meter tiefen Riss in den Fels zu reißen. Dan, mit drei weiteren schnellen Schwerthieben, schnitter ein Rechteck in die Felswand. In diesem Moment warf Chu Yang sein Langschwert beiseite und legte beide Hand auf das perfekt quadratisch Rechteck, das gerade geschaffen hat, sein Energie zu bundeln und sie sanft aufzunehmen. Mit einem Zischen lost sich ein mehrere hundert Pfund schwerer Felsblock von der Wand und stürzte zu Boden. Chu Yang schlug unerbittlich weiter, ein quadratischer Block nach dem anderen Word aus der Felswand gerissen und türmte sich brav auf dem Boden auf, schon bald war Schweißgebade. Fast 100 quadratisch Felsblock lagen verstrutem Boden. Sein Langschwert schnitt erneut tief in den Fels, und plötzlich tonte ein Ding. Och das Schwert der nun Prüfungen in seinem Dantien gab ein Boom, von sich. Mit einem Ruck schnellte nach oben und wirbelt wild in seinem Dantien herum, sein Aufregung war kaum zu bandagen, die Schwertspitz. Schließlich, nachdem einen großen Felsen herausgezogen hat, verrenkten sich Chu Yangs Augen. Unter dem Felsen lag lotlos ein glanzend Schwertspitz. Etwa handlang, scharf und spitz, schimmerten die Kanten silbrig, doch der gesamte Bereich schien in einen wunderschönen rosafarbenen Ton getorcht, das einzigartig Blutrot lübten von Waffen, die Toten, one Blut zu vergießen. Ein schwasch, unheilvoll Aura umgab die Schwertspitz. One jeglichen Schutz glanzte die Spitze, die dort sieht unsaligen Jarren gelegen hat, noch immer hell, ihr Oberfläche schimmert sogar subtil. Xiao Yang spürte, wie sein Lippen trocken wurden und sein Herz rast. Fast sich schnell wieder und griff vorsichtig nach der Schwertspitz. In dem Moment, als die Spitze sein Hand berührt, runzelt Xiao Yang die Stirn, und Schweiß rann ihm über das Gesicht. Ein so lange tief vergraben Schwertspitz sollte normalerweise eiskalt sein, doch als Xiao Yang sie berührt, fühlte sie sich glühend heißen, ein krasser Gegensatz zu seinem eigenen Körper, der ein eisig Aura ausstrahlt. Der extrem Kontrast zwischen Hitze und Kälte ließ dichten, wirbelnden Nebel aus der Steinkammer aufsteigen, so dass man selbst bei erhobener Hand nicht einmal die 5 Finger sehen konnte. Plötzlich entfesselt sich ein gewaltige Aura, und die Schwertspitz in Chu Yangs Hand schlug wild sich, als will sie ihm die Hand abtrennen und davon fliegen. Chu Yang stemmte sich mit aller Kraft dagegen, war zutiefst frustriert, in seinem vorherigen Leben, als die Spitze des Schwerts der nun Trubsel erlangt hat, war ein solch bizarre Situation nicht eingetreten. Warum war in diesem Leben alles so anders? Die Kraft, mit der die Schwertspitz sich schlug, wurde immer stärker, und Chu Yang hat das Gefühl, sie nicht mehr kontrollieren zu können. Schließlich brach die Schwertspitz ab. Chu Yang runzelt die Stirn, ein Tiefwund hat sich in sein Handfläche geschnitten. In diesem Moment droht die Schwertspitz davon zu fliegen. Wenn sie fortflog, wird Chu Yang sie in diesem Leben wohl nie wieder finden. In diesem Augenblick brach ein Wutenfall in seinem Dantien aus die Seal des nun Trubsels Schwerts schoss blitzschnell aus seinem Dantien in sein Meridian und erreicht augenblicklich Chu Yangs Hand. Unmittelbar darauf ergoss sich ein seltsam Kraft aus Chu Yangs Handfläche in die Spitze des nun Trubsels Schwert. Die Schwertspitz, die sich zuvor noch gewehrt hat, wird durch den Kontakt mit dieser Kraft plötzlich ruhig. Die Kälte auf Chu Yangs Körper verschwand augenblicklich, und die Hitze an der Schwertspitz verflog im Menü. Dann erstrahlt die Spitze des nun Trubsels Schwerts in seiner Hand in einem gleißenden Licht, ein blutroter Strahl schoss senkrecht empor, blitz auf und erlosch mit einem Zischen. Chu Yang spürte, wie die Schwertspitz allmählich zur Ruhe kam. Einen Augenblick später geschah etwas noch Seltsames. Die Schwertspitz, die zuvor noch geflackert hat, verschwand auf mysteriös weißer aus Chu Yangs Hand. Inzwischen erbebte in seinem Dantien das illusorische Schwert der nun Trubsel vor Aufregung, und die Spitze des Schwerts nahm greifbare Gestalten. Das Schwert kehrte in seinen ursprünglichen Platz zurück. Einen Augenblick später erhob sich ein gewaltig, ätherisch Aura in Chu Yangs Hazen, als sprechgemmend aus den tiefen seiner Seele. Ein einziger Punkt kalten Lichts, 1000 Fuß Schwertenergie, was markt es schon, wenn ich die ganz Welt niedermetzel?
tief verwurselt im Abgrund, unerschütterlich in meinem scharfen Entschluss, ist die Ansammlung von Wind und Wolken das Zeichen des Kaisers, ein scharfer, unnachgiebiger Ehrgeiz, tief in mir verborgen, all Wind und Wolken sammelnd, den Thron zu besteigen. Ein vorläufige Übersetzung des Gedichts, im IT herzlichem Danken den talentierten Übersetzer wird für sein Wortwohl sieht, diese Übersetzung widmet ein eisiger Strahl durchdringt den Himmel und farbt die Welt im IT Blut, doch es genet nicht. Ein tief in im verborgener Ehrgeiz konnte sein Schaf nicht meinden, Wind und Wolken versammelten sich, das heldenhafte Hers zu wehren. Augenblicklich erschienen mehrere Beschworungen und seltsam Posen in Chu Yangs Geist. Erschrocken versank sein Bewusstsein tief in seinem Hirn, sie aufmerksam zu beobachten. Plötzlich erkannte Chu Yang, dass die Beschworungen der göttlichen Technik der Neun Trubseil und Neun Himmel wären, die aus seinem vorherigen Leben verinnerlicht hat. Ein seltsam Kraft brach aus der Spitze des Schwerts der Neun Trubseil in seinem Dantien, Hüveer und verschmolz im IT seinen Nocken, Meridianen, seinem Blut und seinem Fleisch in seinem ganzen Körper. Unbewusst steigert sich Chu Yangs Kraft dramatisch. Hat gerade erst die erste Stufe des Kriegers erreicht, war nun aber auf die dritte Stufe aufgestiegen. Und als auf dem Höhepunkt hielt und die Möglichkeit weiterer Durchbrüche beruhigte sich augenblicklich. Gleichzeitig erschien in Chu Yangs Bewusstsein ein Gestalt in Kampfkunstkleidung, die ein Schwert hielt und langsam Schwerttechniken entfaltet. Kapitel 42, die Welt erbebt. Trotz der plötzlichen Dunkelheit blieb der gelehrte mighty gefolterten Handen regungslos vor dem Fenster stehen. Erst als jemand Laser den Raum betrat, die erste Kurs anzusondern, und die Lampen im ganzen Haus aufleuchteten, runzelte leicht die Stirn, kehrte zu seinem Schreibtisch zurück und setzte sich. Sein Blick schweifte eines leer, als wäre in tief Gedanken versunken. General, Lord Dong wünscht ein Audienz. Ein schweigender alter Mann in grünen Gewanden erschien und meldet sich respektvoll. Dong Wufa? Lasst ihn hierin. Dieser gelehrt war niemand Geringes als der mächtigste Beamte des großen Jaureis, der 5. Qingru. Einen Augenblick später trat ein großer, hagerer Mann ein. Seid gegrüßt, General. Nehmt Platz. Der 5. Kommandant Qingru winkte sanft im IT der Hand, betrachtet aufmerksam das flackend Kerzenlicht auf dem Tisch und sagt leise, was wird Lord Dong hierher, ich bin wegen dieses ungewöhnlichen Himmelsphänomens gekommen. Dong Wufa, groß und schlank, im IT faschergroßen Handen, hagerem Gesicht, markanten Wangennacken und scharfen, durchdringenden Augen wie die eins Forken. Wer ihm in die Augen blickte, must unwillklich und die will den Geier den ken, die in der Wust A's fressen. Dieser Mann war der Groß General der Armee des großen Jaureis. Dong Wufa's Anwesenheit hier bedeutet die vollständige Verabschiedung der zivilen und militärischen Zweige des großen Jaureis in diesem Raum. An gewöhnlichen Hofen stehen die Oberhäupter der zivilen und militärischen Zweige üblicherweise im Konflikt miteinander, doch hier war es genau umgekehrt. Dong Wufa war alter als der 5. Qingru, doch dieser war die Person, die Dong Wufa in seinem Leben am meisten bewundert. Ein himmlisches Phänomen? Wahrlich, es ist ein himmlisches Phänomen, flüstert der 5. Qingru mit einem Anflug von Besorgnis auf seinem feinen Gesicht. Nach seinen Worten senkte kurz den Blick, als über etwas nachdacht, und trommelte leise mit den Fingern auf dem Tisch. Still breitet sich im Arbeitszimmer aus Dong Wufa saß aufrecht und ruhig da und blickte schweigend auf den 5. Qingru, wonnen in seinen Gedanken zu storen. Nach einem halben Tag verzogen sich die dunklen Wolken allmählich, und der Himmel wird wieder hell. Der 5. Qingru faltet die Hand, stand auf, ging langsam zum Fenster, blickte hinauf und murmelt, 1/2 Stund. Dunkel Wolken zogen auf, Himmel und Erde waren duster, das Universum stand Kopf, und jetzt scheint es, als ob sich Himmel und Erde geöffnet hatten. 1/2 Stund, ein solches bizarres Phänomen ist in der Geschichte bei Bielos. General, steht ein wichtiges Uranusbewer, fragte Dong Wufa mit verdustetem Gesichtsausdruck. Der 5. Qingru warf den Kopf zurück, ein Ausdruck des Entsetzens huschte über sein Gesicht, bewer verschwand, unbemerkt von Dong Wufa, der hinter ihm saß. 5. Qingru dreht sich langsam lächelnd und sagt,
Nichts, aus Igendinem Grund stehen Himmel und Erde plötzlich Kopf, die Himmelskörper sind völlig durcheinander. Die Zukunft ist nun völlig ungewiss, selbst im IT der Verhickkeit des Generals, die Stern und Sternbilder so genau zu beobachten, konnte das nicht vorhersehen, fragte Dong Wufa besorgt und sprang auf. Ydem der Weg unseres großen Jau zur Vereinigung der Welt ist überaus klar, sagt fünfte Qingru mit tiefer, aber fester Stimme, wie ein Hammerschlag auf Eisen, und zuversichtlich. Als Word nach Plan verlaufen erhielt Kurzen und fügte den Leser hinzu, Bildtuch, Jawohl, rief fünfte Qingru. Obwohl sein Stimme recht gewöhnlich klang, beruhigte der entschlossen Dong Wufa vollkommen. Im IT seinen Worten schien es, als wär selbst der Einsters des gesamten Himmels nichts weiter als ein klein Unannehmlichkeit. Jetzt lächelt fünfte gentle warmherzig. Ich gehör. Dong Wufa stand auf, dreht sich und schritt hinaus. Fünfte Qingru, der eben noch gelächelt hat, sah ihm nach, wie verschwand, und wirkte plötzlich misstrauisch und verwirrt. Wie kann das sein? Die Lage war doch ja sprunglich so rosig wie die Mittagssonne, warum konnte der Gegner nach nur einem einzigen Umschwung einen von Ken Hoffnung schöpfen, murmelte. Langsam schritt fünfte Qingru im Arbeitszimmer auf und ab. Nach einer Weile ballte die linke Hand zur Faust und legte sie vor sein Brust. Sein Blick wurde allmählich grimmig und unerbittlich. Es ist doch nur ein Kurs, die im Wind erlischt, was mag die schon ein bisschen sturben aus. Wie konnte fünfte Qingru, zulassen, dass du aus einer kleinen Breise einen Sturm magst? Sein Blick verrenkt sich, als hat ein Entscheidung getroffen. Hob die Augenbrauen und rief, komm her, die zwei Kursen wird bargen ein tief Totungsabsicht. Im Königreich der eisernen Wolken golte als Wunderkind seiner Generation. Och tai bu tiens son war in Gedanken versunken und blickte zum Himmel. Sein sanftes Gesicht im dem reifen und ernsten Ausdruck wirkte im Widerspruch zu seinem Alter. Chaos, als ist im Chaos, murmelt tai bu tien, schüttelte den Kopf und musste unwillkürlich lächeln hen. Diocese Scharkbrett der Welt, fünfte Qingru, du hast es immer noch so fest im Griff, in diesem Moment blitz in tai bu tiens sonst so ernstem Gesicht, dass einen Horch von Melancholie verströmt, unerwartet ein Versbieltes Funkeln auf. Sein Wimpern krauselten sich leicht, und für einen Augenblick wirkte es sogar etwas charmant und ansehend. Nicht nur die unteren drei Himmel, sondern auch der Himmel der mittleren drei Himmel und der oberen drei Himmel verdunkelte sich in diesem Augenblick. Selbst an Orten, die im Staub der Zeit lagen, an denen nur Legenden existierten, regte sich etwas. In den Oden Eisbienen, als die Dunkelheit heranbrach, schlug plötzlich ein gewaltig Energiesol vom Himmel herab, zerstrüht die dunklen Wolken über ein weites Gebiet und kragte dann als majestätischer und gewaltiger Eisberg herab. Ein Dunkelgestalt schoss senkrecht in die Luft, dreht den Kopf, die Umgebung zu überblicken, und als ob sich vergewissen wollte, das, worauf gewartet hat, erschienen war, warf den Kopf zurück und brachen gelagte aus der Moment. In dem unser heiliger Dreiersternklan endlich erstrahlen Word rief wie von Sinnen, dann sank plötzlich auf die neben Eis und blickte zum Himmel auf, die Augen voller heißer Tränen, die nun Trubsale sind bedeutungslos, der Himmel hat sich umgekehrt, der Himmel ist nu geöffnet, der heilig Clan erblut. O Himmel, dieser Eid hat uns für 10.000 von Jahren gebunden. 10.000 von Jahren, im eisigen Wind holte sein Stimmweit und breit weiter und verwelt lange in der leeren Eiswüst. Die Trauer der Langen Jar und die Freude über die endlich erlangt Freiheit lagen in Schnee und Wind. Mein Kinder, lasst uns ein weiteres weltbewegendes Spiel in diesen neuen Himmeln spielen. Ha, dies Dunkelgestalt stiess einen gewaltigen Schrei aus, wie ein Donnerschlag am Himmel. Jubel brandit von allen Seiten auf. Asterisk 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 zur gleichen Zeit hielten die mächtigen Familien, Kapitel 43, die Entfesselung des Kalten Qi. Xiaoyang ordnet die Steinmauern, stellte die Steinmauer in ihren ursprünglichen Zustand wieder her und kehrte dann zur grünen Jetor zurück, hinaus zu gehen. Als durch die Jetor trat,
war die Steinkammer Ernut von Eisiger Luft erfüllt. Auf den ersten Blick so als unverändert aus doch Schaujang wust, dass es anders war. Obwohl dies immer noch das Land der sieben Konvergenzen war, fehlte im die spirituelle Energie des Schwerts der Neun Trubseil. Jeds Land der sieben Konvergenzen barg unweigerlich Schatze mit extrem kalter Energie in seinen Tiefen, ein Geheimnis, das Schaujang erst zufällig entdeckt hat, als in seinem vorherigen Leben die oberen drei Himmel erreicht. Schaujang hat bereits das Schwert der Neun Trubseil erlangt, das wertvolle war als jeder andere Besitz, daher hat nicht die Absicht, die Schatze zu begehren, die das Land der sieben Konvergenzen erschaffen hatten. Denn der himmlisch Osseterm hat noch etwas von seiner ursprünglichen Energie bewahrt. Doch diesmal war die Menschenkalt-Energie, die absorbiert, fast so groß, wie das Land der sieben Konvergenzen über Jahrzehnte angesammelt hat. Obwohl das Schwert der Neun Trubseil sie absorbiert, konnte Chuyang sie weiterhin frei nutzen, genau wie seine eigene Kultivierung. Dies war ein einzigartiger Vorteil, denn nur der Meister des Schwerts der Neun Trubseil besaß. Sollte der himmlisch Osseterm seinem Schicksal der Vernichtung in Zukunft nicht entgehen können, wird Chuyang diesen namenlosen Schatz, der das Land der sieben Konvergenzen erschaffen hat, und sich nehmen und in niemand anderem überlassen. Als Tua hinaustrat, war Chuyang wie vom Blitz getroffen. Meng Keirans Gesichtsausdruck blieb ungerührt, stand immer noch da. Warum hat der Sektenmeister ein Mask angelegt? Außerdem saß die Mask extrem eng und ließ nur sein Augen frei. Verdammt, es schien, als wären die Augen des Sektenmeisters auch etwas geschrumpft, jetzt nur noch ein schmäler Schlitz. Sobald Chuyang Chien, wandten Meng Chaoran und Wu Yunliang im gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit zu. Schon beim ersten Blick spürten beide ein unerklärliches Gefühl. Der jetzige Chuyang war völlig anders als der Chuyang, bevor den Versammlungsort der sieben betreten hat. Aber sie konnten nicht genau sagen, woran es lag, es war ein extrem vages Gefühl. Gleichzeitig spürte Wu Yunliang, wie Chuyang in neugierig mustert, und sein Gesicht rotiert sich. Wie war's? Fragten sie beide gleichzeitig. Chuyang war ganz drei Stunden drinnen gewesen, was sie zutiefst erschreckte. Normalerweise konnte ein Stühler nicht länger als ein halb Stund im Versammlungsort der sieben bleiben, sonst würde in der extremen Kälte erfrieren. Als herauskam, zitterte sein ganzer Körper, Gesicht und Leib waren mit weißem Frost bedeckt, so aus wie halb tot. Doch unerwarteterweise war Chuyang drei Stunden drinnen gewesen und kam völlig ruhig und gefasst heraus. Beide starrten ihn, als hatten sie einen Geist im helllichten Tag gesehen. Als sah, wie sein Meister und sein Onkel in ausdruckslosen Blicken anstarrten, die Augen fast aus den Hohlen traten, verstand Chuyang nicht, was vor sich ging, und beruht unwillkürlich sein Gesicht. Hat es einen Spiegel gegeben, where Chuyangs erste Reaktion gewesen, in zu greifen und schnell zu überprüfen, ob ein Blum auf seinem Gesicht erblut war. Dies beiden Augen waren wirklich bizarr. Natürlich kannte Chuyang die üblichen Gepflogenheiten beim Betreten des Versammlungsorts der sieben nicht. Ist etwas nicht in Ordnung? Geht es dir gut? Fragten beide gleichzeitig. Mir geht es gut, Schaujang wird noch genervter. Die beiden sahen sichchen, und Schaujang konnte deutlich sehen, wie sich Wu Yunliangs Augen, die sich zuvor zu Schlitzen verrenkt hatten, plötzlich weiterten. Hast. Ihr Onkel meint. Wie steht es your sieben absolut göttlich Handflasch? Fragte Meng Chaoran hustend und ernst. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon ein ganz Mensch Kaltinergie aufgenommen, sagt Schaojang mit großen Augen. Lass mir sie ausprobieren, Wu Yunliang und Meng Chaoran waren sprachlos. Wolltest du nur die Aussicht bewundern? Schaojang bundelt seine Energie und aktivierte all seine Kraft die Kaltinergie, die bereits im Neun Trubseil Schwert in seinem Dantien gespeichert war. Sofort wird die Steinkammer so kalt wie mitten im strengen Winter. Seine rechte Hand, die ausgestreckt hat, verwandelt sich plötzlich in ein Sol aus silberweißem Eis. Ein kraftvoller Handflächenschlag entfesselt einen Strom eisiger Energie. Schaojang hat nur 3 Zentel seiner Eisenergie eingesetzt.
Wu Yunliang und Meng Chaoran rissen gleichzeitig vor Stornen die Augen auf. Das, why ist das möglich? Das entspricht fast der fünften Stufe der siebenen absoluten göttlichen Handfläche. Das ist wirklich unglaublich. Damals, als sie Xiaoyang die siebenen absolut göttlich Handflächen wenden sahen, war nur ein schwacher Hauch von Eisenergie zu erkennen, was deutlich darauf hindutit, dass gerade erst im ITDEM-Training begonnen hatten noch nicht einmal die erste Stufe erreicht hat. Doch jetzt entspricht dies Mensch an Eisenergie einem Sprung zur fünften Stufe. Das ist vergleichbar im ITDEM ältesten Schule des Sektenmeisters, der jahrzehntelang kultiviert. Wenn sie wussten, dass Chuyang nur drei Zentel seine Kaltenergie eingesetzt hat, why würden sie reagieren? Beide rieben sich gleichzeitig die Augen. Meng Chaoran war noch entsetzter über seinen Schüler und kniff Wu Yunliang unbewusst in den Oberschenkel. Wu Yunliang schrie vor Schmerz auf, die Stelle war bereits gecatcht, und der Niefer verschlimmert den Schmerz noch. Sprang auf und hielt sich das Being. Es war also kein Traum, sagt Meng Chaoran mit einem freudigen Lächeln. War überglücklich, dass sein Schüler so etwas geschafft hat. Du funkelte Wu Yunliang Meng Chaoran wutenden. Du denn kein Bein, doch, sagt Meng Chaoran ruhig. Ich wollte nur testen, ob das echt ist. Aber du hast mir in den Oberschenkel geniffen, rief Wu Yunliang wütend. Kapitel 44, die Aufnahme des heiligen Fischs. Nachdem Meng Chaoran sich von Wu Yunliang verabschiedet hat, schwieg den ganzen Weg zurück zum purpurnen Bambusgarten. Obwohl Chuyang wusste, dass Meng Chaoran sich Sorgen machte, wusste nicht, wie die Situation lösen sollte. Wollte etwas sagen, seinen Meister zu beruhigen, spürte aber, das als, was sagen Word, peinlich während die Sorgen seines Meisters kein bisschen lindern Word, also schwieg Die beiden stafften zurück zum Tor des purpurnen Bambusgartens, als sie Tantans Laut-Ruf von drinnen horten, die ihnen in den Ohren dröhnten, lauft nicht weg. Wenn noch einmal wegläuft, dampfe ich und koschuk sup zu trinken, beid zuckten erschrocken zusammen und stürmten hinein, nur zu sehen, wie Tantan im Teach planscht und das Wasser überall in Spritz. Dann stieß plötzlich einen Freudenschrei aus, sprang auf und hielt einen Fisch in der Hand. Wedelt damit über seinem Kopf und lacht hörslich und fröhlich. Meng Chaoran starrt vor Staunen und stürmte dann plötzlich vor. Xiaoyang war völlig überrascht. Hat nie erwartet, dass Tantan so einen wertvollen Fangmädchen wird. Es war ein seltsamer Fisch, sein ganzer Körper schwarz und glanzend, one Schuppen, sein Kopf perfekt rund und hat kein Augen. Es musste ein blinder Fisch sein. Der Fisch war nicht sehr groß, seinem Gewicht nach zu urteilen, wog nicht einmal ein halbes Pfund. Tantan, lass ihn los, rief Meng Chaoran eindringlich. Totin nicht, Tantan, dessen Gesichtsausdruck völlig verwirrt war, dreht sich Als sah, dass derjenige, der gerufen hat, Meng Chaoran war, rief aufgeregt. Meister, Chuyang, seht dassen. Ich heb gerade einen wirklich seltsamen Fisch gefangen, während Tantan sich noch freut, schlug der Fisch plötzlich heftig sich, riss sich aus seiner Hand los und beschrieb einen eleganten Bogen in der Luft, als versucht, in den Teich zurückzukehren. Meng Chaoran, blitzschnell und flink, stürzte sich vorwärts und schnappt sich den Fisch, bevor die Wasseroberfläche berührt. Dann schlug einen Salto. Irgendwie gelang es ihm, ein Schüssel mit Wasser zu greifen, und one zu sogen Kurtier zum Teich zurück, schoppte etwa die Hälfte der Schüssel voll und setzte den Fisch hinein. Man Sunyen wischte sich die Wasserspritze ausdem Gesicht und lächelt, als dam die Schüssel reichte, bewahren in deinem Zimmer auf und pass gut auf ihn auf. Dieser Fisch ist überaus wertvoll, was auch immer du tust, lass ihn nicht sterben, dam sagt verdutzt. Meister, was ist das für ein Fisch? Ist so klein, wird nicht einmal für ein Suprächen sup? Du kannst nur essen, was? Man Sunyen, gleichermaßen genervt und amüsiert, tippte dam sanft auf den Kopf und tädelte ihn. Das ist ein unbezahlbarer Schott. Wär es nicht Verschwendung, ihn zu essen? Ein unbezahlbarer Schatz? Fragte dam, der den Fisch neugierig betrachtet. Schaut nach links, nach rechts, nach oben und unten. Ist das nicht einfach nur ein Fisch, nichts weiter?
Obwohl sein Form etwas seltsam ist es doch sicher kein Drasch, oder? Quell, das ist der geistabsorbierend heilige Fisch. Ort Xiaoyang hockte sich hin und betrachtet den Fisch aufmerksam. Unglaublich. Tan hat tatsächlich so einen Schatz gefunden. Glück ist wirklich erstaunlich, der geistabsorbierend heilige Fisch. Xiaoyang fügte sanft hinzu, das stimmt. Der geistabsorbierend heilige Fisch ist laut alten Legenden ein Schatz des drei heiligen Clans. Bever ausgewachsen ist sein Fleisch nichts Besonderes, und besitzt kein besonderen Fähigkeiten. Aber wenn man ihn in einen Eimer oder ein Schüssel setzt und in seinem Zimmer aufsieht, kann die umgebend spirituelle Energie des Himmels und der Erde aufnehmen und sammeln. Für die Kultivierung von Kampfkünstlern ist der Effekt praktisch mühelos. Dieser Fisch ist ein Schatz, von dem Kampfkünstler sensachtig Traumen, genau, und der größte Vorteil ist, dass die umgebend spirituelle Energie, die in seiner Nahe aufnimmt, extrem rein ist. Das ist sein wertvollster Aspekt. Diese Art von Fisch existiert ursprünglich nur. Existiert nur in Legenden, wird sieht so vielen Jahren in Büchern beschrieben, und niemand hat ihn je gesehen. Dam, why hast du ihn entdeckt? Rief Meng Chauran aus und so dam erst taunten. Gerade eben. Ich schoppte wasserem Teach, als sich der Himmel plötzlich verdunkelte und ich mein Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Ich erschrak so sehr, dass ich wie startem Teach stand und mich ein halb Stund lang nicht bewegen konnte, bis es wieder hell ward. Plötzlich sah ich einen Fleck Schlamm im Ufer, der sich ständig bewegt, als was herauskommen wollte. Dann beobachtet ich genau, dam zuckte mighty den Achseln, dann kam dieses Ding ausdem Schlamm, und ich war neugierig auf sein seltsame Form, also packte ich es. Der Himmel verdunkelte sich, fragte Meng Chauran sternrunzelnd. Als sich die Himmelserscheinungen veränderten, waren und Wu Yunliang beid in der Steinkammer güsen und hatten daher nichts davon mitbekommen. Als Tan das sagt, spürte Meng Chauran sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Himmel war ein halb Stund lang pechschwarz. Und dann kroch dieser Fisch ausdem Schlamm. Meng Chauran legte den Kopf in den Nacken, ein Anflug von Sorg huschte über sein Augen. Dinge, die mighty dem heiligen Clan in Verbindung stehen, sind schon lange nicht mehr aufgetaucht. Warum ist dieser geistabsorbierend heilige Fisch plötzlich erschienen? Und dann, heut Morgen, wird der Himmel plötzlich pechschwarz. Warum? Konnte es sein, dass etwas unerwartetes bevorsteht? Meng Chauran grübelt verzweifelt, gab aber nach einem halben Tag schließlich auf. Doch seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, lastet ein anderes Geheimnis schwer auf ihm. Xiaoyang Nif verwirrt die Augen zusammen, Orche hat nicht damit gerechnet, dass nach dem Erholt und der Verschmelzung des Schwerts der neuen Prüfungen ein solch bedeutsames Ereignis eintreten wird. Tan, die du diesen Fisch gefunden hast, setz ihn in einen Eimer und stell ihn in dein Zimmer, sagt Meng Chauran mit seinem gewohnt kalten Gesichtsausdruck. Jawohl, Meister. Xiaoyang und ich werden an sein Zimmer teilen, dann können wir in beid ein bisschen benutzen. Ha, Tan lacht vergnügt. Heut schlaft beid getrennt, sagt Meng Chauran mit finsterem Blick. Warum? Fragte sie. Kein Grund, Chuyang hat wichtiges zu tun dann lasst uns den Fisch in Chuyangs Zimmer lassen, fleht Chuyang mit ernster Mien. Kapitel 45. Dies Reis wird die Neun Himmel mit Sicherheit auf den Kopf stellen. Die nächsten 3 Tage widmet sich Meng Chauran dem Training von Chuyang in jeder Hinsicht und hielt sich praktisch in diesen 3 Tagen im Haus auf. Während dieser Zeit vermittelte Meng Chauran Chuyang sofort jedem einfallend Fertigkeit und stopfte in unermüdliche Mighty ansaligen Erfahrungen aus der Kampfkunstwelt und einer Reihe von Überlebenstricks wohl. Obwohl Chuyang das meiste von bereits kannte, genieße es sehr, von seinem Meister umsorgt und beschützt zu werden. Deshalb hatte jedem wird Meng Chaurans aufmerksam zu und kostet dies Kurs sieht der Zärtlichkeit wohl aus. In seinem vorherigen Leben hatte nie ein solche Zärtlichkeit von seinem Meister erfahren, und deshalb wollte Chuyang sie in diesem Leben auf keinen Fall verpassen. Wusste genau, dass Meng Chauran, obwohl äußerlich nicht sagen wird, innerlich zutiefst verraget sein wird, wenn nicht zuhört. Xiaoyang wollte seinen Meister nicht verragen.
Drei Tage Vergingen im Flug. Letzten Tag. Schaujang trat aus seinem Zimmer und beobachtet schweigend den aufsteigenden Morgenebel. Atmet tief die frisch Morgenluft ein. Sehnsucht lag in seinen Augen. Hut musste die Sen Ort verlassen. Wusste nicht, wann zurückkehren wird, aber es überhaupt jemals schaffen wird. Letzt Nacht hat es heftig geregnet und den gesamten Purpurbambusgarten gerinnet. Die Luft war frisch und belebend. Schon am frühen Morgen hat Meng Chaoran gesagt, will auf den Berg, Kraute zu sammeln, und ward und spurlos verschwunden. Schaujang wusste, dass sein Meister sich nur ungern von im Trente und ausreden suchte, im Ausdem Weg zu gehen. Plötzlich tonte ein markerschütternder Schrei Ausdem plumpsklo, und Tantan stürmte heraus, sein ganzer Körper stank bestialisch, war unglaublich schmutzig. Schaujang war überrascht. Why konnte dieser Kerl immer noch diesen geistabsorbierenden heiligen Fisch in der Hand halten? Tan, dessen Gesichtsausdruck Scham und Arge veriet, huschte in Schaujang vorbei, wann in Ort nur eins Blick zu würdigen, und stürmte eines Zimmer. Im einem dumpfen Schlag warf den geistabsorbierenden heiligen Fisch in einen Eimer. Augenblick später riss sich erneut die Kleider vom Leib, rannte Ausdem Zimmer, schnappte sich einen Holzeimer Teach und übergoss sich wiederholt von Kopf bis Fuß im Wasser. Erst nach mehreren Eimern ließ der Gestank etwas nach. Schaujang, der angesichts der bewusstehenden Trennung ohnehin schon melancholisch war von den Eskapaden seines Stuhles völlig verbluft. Was war los im ihm? Benahm sich wie ein Geisteskranker. Was für ein Unsinn? War heut Morgen etwa in ein Georgegrube gefallen? Nachdem sich schließlich gewaschen hat, stürmte Tantan blitzschnell zurück eines Zimmer, zog sich schnell etwas an, nullte die schmutzige Kleidung zusammen und warf sie in den Teach. Dann trat im schmerzversetem Gesicht heraus, sein Gesicht runzelt sich wie ein Bittermelon, und bevor etwas sagen konnte, stieß einen langen Seufzer aus was ist los, fragte Chuyang und kniff die Augen zusammen. Ach, sprich gar nicht erst davon, antwortet dam im Tränen in den Augen. Sieht den geistabsorbierenden heiligen Fisch erhalten hat in wie einen Schotz in einem Eimer in Derek seines Zimmers gehiet und gepflegt und in gelegentlich kleinen Mengen an Algen und anderen Dingen gefattet. Doch wer hat gedacht, dass der Fisch gestern plötzlich kopfüber im Eimer trieb, im dem weißen Bauch nach oben? Igel, weißer dam in Orch anstius und stoschet, der Fisch reagiert überhaupt nicht. Trieb einfach leblos im dem Bauch nach oben im Eimer. Als dam in Hut Heresholt, stellte fest, dass der Körper des geistabsorbierenden heiligen Fisch steif geworden war. Konnte nur traurig seufzen, den Fisch in den Händen halten und weinen. Unerwartet musste dringend aufs Klo und nahm kurzerhand den Fisch mit. Dieser schon tot war, dachte sich, können gleich in die Georgegrube werfen. Doch kaum hatte den Fisch hineingeworfen, geschah etwas Unglaubliches. Der Fisch zerpellte plötzlich wildem sich und erwacht wieder am Leben. Versagt, im dem Wasser zu entkommen, unglaublich lebhaft. Dam blieb nichts anderes übrig, als hinterher zu springen und den Fisch zu fangen. Was die Sache noch tragischer machte, letzte Nacht hatte stark geregnet, so dass Tantan Hut praktisch in einer Toilette geschwommen war, *hast da. Ha, Chuyang hielt sich daraufhin den Bauch, rang nach Luft und lacht sich schlapp. Hat nie gedacht, dass sein kleiner Bruder so etwas Ausgefallenes anstellen konnte. Tantan seufzt, sein Gesicht von Trauer und Groll gezeichnet, und schimpfte. Why hat ich ahnen können, dass dieser verdammte Fisch so verrückt ist? Im Eimer war noch völlig ruhig, denn starrte plötzlich wie ein Leiche. Und dann wurde in die Toilette geworfen und fingen, sich darin zu winden. Muss dieser verdammte Fisch denn unbedingt in einem stinkenden Ort leben, zu überleben? Chuyang rieb sich den Bauch, Tränen rannen ihm über die Wangen. Du bist so dumm. Nachdem der geistabsorbierend heilig Fisch die spirituelle Energie von Himmel und Erde aufgenommen hat, muss sie verdauen. Wenn jenig aufgenommen hat, verharrt regungslos und verdor als stillschweigend, nur dann kann weitere Energie aufnehmen. Daher können Kampfkünstler die sieht, die im der Verdorung der spirituellen Energie von Himmel und Erde verbringt,
am effektivsten für ihr Kultivierung nutzen. Und du hast in tatsächlich in die Georgegrube geworfen, at tans Mund stande fen, also bein ganze ei hinnenpassen word. Warum hast du das nicht früher gesagt, du Idiot? Schau Yang, der Enttäuschung vortäuscht, sagt, diese spirituell Heilfisch kann selbst tief unter der Erde überleben. Und trotzdem ist gestorben, als du in einem Eimer gehalten hast.